Ụmụ Chukwu oke abịa ma ekene mmụọ na ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okolo Igbo ji dị ebube kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene nna m Igbo nna m ada gị ekene kene nne m mụrụ ụmụ Igbo niile nne m ada na ekene kene anya na anụ ụbọchị na anụ Igbo ji dị ebube kene mmụọ nwe ya nwa anya onye na-asị na mmụọ nkwọ na ana m ekene mmụọ eke ada na ekene mmụọ oye ada ekene mmụọ afọ ada na ekene ekene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya wụ mmiri ana m ekene mmụọ niile nwe mmiri nọ n'ala Igbo mmiri niile nọ n'ala Igbo n'ozugbo ozugbo ana m ekene mmụọ nwe ya wụ mmiri wee kene obi Igbo kene mmụọ nọ n'obi kene ndị uchie ndị mbụ na ndị ekede nọ n'obi wee kene aja ana Igbo kene mmụọ niile Igbo ji dị ebube mmụọ na-emere Igbo ihe mmụọ eji wee biwe ana Igbo ada mmụọ na-ekene wee kene Chukwu okike abịa ma ezichima ana m ekene ana m aja gị ma ana m ebunye gị elu n'ihi na izuru ka eme nna m ekene dịrị gị ise 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 ụmụ aja anị ka eke unu mere nwanne ha siri unu ike na ya sị nke a dabatara bido na ekpere yes otu aka ya esi na-eme ọsọ o nwere ka ọrụ unu batara na Asia abịa m n'oge tata yes ọ na-abata unu ya na-eshi ụmụ aja ana ka m tinyegodoro unu this voice mma etinyere unu voice unu nugoro na nụkwa ya conversation mụ na Ngozi Alagbugbuolo Fulani the terrorist woman then na-akpọzi ka wee emewe ewere m ka nwere hazi jingle ya wee egwu nji abata bụ mgba gị nụ ntị committee on him and our next fundraising for Homeland, right? So we were thinking, I was just running it to Famdi. I made like Twitter space fundraising for the next 40 states. What do you all think? Rose is not, Honorable Rose is not picking up. Instead of email on, usually on the Zoom link, if we now say the next, our second 40 state 40 fundraising will be on the space, and I may that Saturday on Twitter space instead of email on Zoom. What do you think? Anya Kaichtinye in a line. Mụnwa chekwana that Zoom ahụ ke Zoom ahụ ka mma ọwụ na ime na Twitter ọwọkwa mmadụ niile ya abata na Twitter ọwụ mmadụ niile ya abata na Twitter ndị oya adị onye ha adọcha ụtọ for ndị na-awọchi ya awọchi. Okay. Okay. Again, Twitter na-enwekwa more viewership anyway, to let you know. And maybe we can MSC Saturday maybe within the week it's near Twitter. One, Twitter na-enwe more viewership, and two, even when ending actually nyego how I like it but our Zoom. Remember that. How I like it but on Zoom because I try to recognize it or something like that. I made Twitter space. Yeah, I may pull. Sometimes I may pull 2,000-3,000 people that come into Twitter to listen to me. And I'm thinking that if we use that opportunity to do our Twitter fundraising on Twitter space, because many people that will just log in to listen to me and listen to us, maybe they will use that opportunity to donate money. I'm just thinking about that. But again, I think they might use to donate money, but it's not going to equal the Saturday on. We can do the Twitter during the week, just capture that. Okay, to make extra funds. Okay, makes sense. Extra fund.
but not the Okay, but not the Saturday one. Okay, just a thought. More prefer that fundraising Saturday. A na-eme every Saturday n'afọ n'azụ. O nwere ka ndị be anyị ma o nwere ka ndị be anyị dị. O nwere ka ndị be anyị dị. And o nwere ka ha si. O nwere ka otu ala ụzọ a na-eme ihe na destiny ọ na-aga. Anọla Twitter na aka nwere ike ikwu onye chọrọ idonate o donate ọkwa ịghọtago ka ha fụ happy otu ọdụ. Okay, that's good. And again, more of what I thought, but that now our Twitter target will be dollar target, euro target. So you're right. I may Saturday for Homeland. Then we can indicate on Wednesday next week. I see that Twitter fundraising Marco is. But I think the target will be more of raising dollars and pounds, not a so maybe a week they will do that. Okay, that's fine. Makes sense. Makes sense. And came. You sound tired. I just finish program now. Oh, okay. Now onye capital oge ekele ebe a na-ego ihe na supermarket pịa ya foto vidiyo ya. Onye uchu anụ ọfịa gịnị ka ọ na-ego akwa ọkụkọ ya ejikwa ọgwụ nke ha kụwara ndị uchu. Abata golo anya ka na-asa ọkwa fọrọ otu mmadụ si anwụ ọkwa otu a kịta agbari ya isi ya ma ya ihe njas ulechi. Ndị na-edoda they are invisible. Behind the scene. Useless idiot. The man take no picture mgbe from the supermarket jekwu na main road na-eche moto na-achị cross main road ka o jebere moto. Anyị na asa na-ekwe the idiot. Onye amaanụ the man sị na ọbịa nọ na-efu ka o si enegasị anya ime onye nwa na ya nwere enemy. So na-achịkasị ya na feel uncomfortable. How angry Biafrans are with him. Yes, honestly. I feel uncomfortable at all. Criminal. How many on them? Nobody isn't authorized to be doing that. I'm an idiot. I'm going to chapter today. I'm going to hear Vam and Ambazonia. You see. And the no Ambazonia is like in Akupona. Ihamela imekwalanda Ambazonia. Ozugbo yocha yaba nwere problem. It's like Ambazonia current to two now. It's like yes, it's like because JB Life program that program that Amazonia will present their lobbyists. So that's not how would the men lobbyists the men government only government Amazonia will the trustable, which means about us not the trustable, which means no one endorser are trust. So Amazonia has up to 5 different camps. Okay. Explain to you. How to go up to 5 different units. That is one of the biggest problems they've been having. Because I can remember that man na Finland. With big na convention I melo. Yes. Onye nke bịa na Finland. Come forward to ya. That is how official WhatsApp Biafra Nine, when our WhatsApp or Telegram was created. So the Olu one, Manana Naka Bureau, this Canada witch, now attack the war also from Olu. So hang on there. Okonoka with Okute TV and that Hana destroy Z Olu State admin with a koyo India with success. So Hansha Nobuno Oluna Zandiolo, even though they are not all. Now, because now either by mistake or something, that I gone see, I got the work amount Kwazranani. Maybe you can carry Hajagonazo through Okute Biafra, or call your hand. Even before, man, I block. Although that now Odogo almost came in.
Okay, make her admin in all the Telegram. I don't want to destroy the whole pod. Only few of them. Odogu mere her admin. They hijacked it, destroyed it, and they changed the 4 new ones right now. So long this Okute Biafra onyu Ochua that I go and see where better. They post negative things about us. They post negative things about me, things that are not true. You got to go. So now, where only go almost 1 month to create is the new Olu state platform. A new Olu state platform. And new Olu like Robert Obi Hanchani Nejezian at the new one. Mana this old one, Kadibu. Because I couldn't remove that Okute. Even the Agos, I couldn't remove them because they already made Emego had made. Now that platform I created. So I'm happy all this one. And they post all their nonsense with Augustine Koyo. Onyo Shinka one hijack account for 6 million in Nigeria. How much also now that all admin. So there's no way I can remove them. When I happen all this while, when the new Olu was functioning, the new Olu administrator has taken over. The new executive, the Olu man so dogo Hanchanine happens from the old one. Hancha join is the new Olu. And the new Olu are the tight now because they cannot hijack it. Only me, but the admin with favor, the guy in charge of our all IT. So they cannot move in the new Telegram platform I created. So this here I remove this, is what after I stabilize go the new Olu admin Telegram now, right? And many people, the genuine people but I have to go the old one, but at the new one. So this few one at the old one, where okay, Hana de Jena Siase, Madato Okute TV, ne post lies about the struggle, about us. So now what I did, because I cannot remove I was in a 17 something. Echnine. I be the way by a pussy. Like I is not where every day. Yeah, conversation Muna Ngozi Olabugolo Ferane, Commander in Chief of Terrorists. Konda Mahano Malao. So Echnine I continue. Go on half if no here, yeah, of here, Meremwe, Mona Akano. Now, Jani, make a name on no, but on Asia. Today, no program I dotata. Today, afternoon, if Madame tweet about Obatobie. Afternoon, no news, news over about Obatobie. Ebe ndị Finland si na ọbata obi ewu nke a wụrụ nke ọzọ n'anya achọ nke ụnụ tagaala m critic of analyze ya bịa hie because afọ na ọdụgo ọpụtago and afọ na ba ajoin kwuo ne ndị ahụ ya anọ ba ajoin kwuo ne Linda TV show ajoin kwuo na ya so ọ nọrọ kwuo na ọbatago and ana m asị ya very very welcome na ọ bịara late mana nsogbu adịghị otu mgbe unu ojine bịa anyị nwere nnọfọ oche anyị na-ebunye ụdị ndị anyị bunyere ha oche ka nkụ anybody abatara na ya ebunye ya oche ọnọluo ana mana ife na-agwa ha dachara no way ka ndị Bini agwara ife gbasara Bini na Biafra awụ ndị ya bịa na-agwa anyị nwa ụmụ Biafra ihe na-emebe anyị na-agwa anyị nwa ụmụ Biafra ihe na-eme na our own agitation na-abịa na-agwazi anyị ife na-eme na be anyị ejizi anyị akpa ego onye ọnwụ na-eme ekizimoni ibe onye esi na-epụta because of Biafra ejizibu ọbara ụmụ aja na-ewere ekpe ego mana nsogbu adịrọ agbacha ọsọ agụọ ma ihe nji wee sụ ka gala critic of analyze ka analyze of critic I don't know ya bịa because na Ngozi Olabugwolo Fulani tara asị ọtụrụ si datara ndị tagili okpokpo tinye ahụ gwara onwe ya ife ọnwụ as a terrorist woman ọnwụ ọbịa gwa Biafra na-ekwere na nwụ terrorist instead oyi abịakwu ya ode kwesịrị ekwesị ọta ga Finland critic analyze wee sị na ya ewepụta the proof the news
ebe ndị Finland kwurie da ijigo ya wụ iji gosi na madanya ada atụ asị owelu tata pam Ngozi Olabugoro Fulani wee tweetie something tag ya onwe na ya tag ya onwe na ya instead Ngozi Olabugoro Fulani eje ebe ọbata obi nọ fọ ọbata obi ma na ọbata obi afụ ya na ọbata obi akpa onye anyị news about ọbata obi ihe ajeje wepụta news si no update emere since 2023 news since 2023 has no update news enyere since 2023 has na mere update na 6th of May ka emere update now achọrọ m ka nsendele m ụnụ link ebe ha si nweta that news and ọhụrụ na nsendele ya ụnụ ka unu jee na that news ka unu follow that link ya banyezie mma like ya because this news nyela Ngozi Olabugoro Fulani na critic news update of their nonsense. This news emekata wepụtara fa this news ewepụtara fa na investigation agwụgo that news ahụ chere ka nsendele m ụnụ link ka unu banye inside that news ebe ahụ that link ahụ nyere this news biko ife nchọrọ ime ka nsendele m ụnụ link ka unu n'onwe unu soro ka unu gwakwa ha na unu makwa ka esi aba na ya ka unu follow that link ka unu banye ji aka unu fụzie ihe na-eme n'ime that ihe ma ndị na-evu that news then first link follow nu this link achọrọ nke onye ọ na-abanye n'ime mobile phone ya now with this link then ka nyekwa unu another second link or the link na or the two link or the link na then the second link achọrọ nke unu follow these two link a nna kịta esendụlụ unu ka unu banye ka unu were fụ the news jizie aka unu bụ onya jizie aka unu gụọ onya nke Ngozi Olabugoro Fulani na this link ka ihe afọ ebe Ngozi si wee weta the picture yo ha tag this in fact ndị a wewu achọrọ m ime ka famara that na they can never deceive Biafrans again. Where this link una abanye na news paper ahụ bụrụ Ngozi Olabugoro Fulani na critic news. This news aba wepụtara news of 2023 unu ya afụ the date na ya but eburu this news and wepụtara Ngozi Olabugoro Fulani je weta nke ya eweta court put that wepụ that unu watch ebe o tweetiri ye that date apụta that 2023 mgbe anyị mere ya arrest na 2023 ọpụta asị live our news 2023 mgbe Ngozi buru nke ye o wepụrụ the date o wepụta ya as a smart Fulani woman critic of analyze the most intelligent woman in this world where you post oye o chete iwe for that date now where's this link and send the loan kono febe with that news then on watch ya una chese una fuze the news say abata that place una fuze ke se bu news na that place una watch a news is bata na last news bata that place unu were this link una abanye una for that na this thing is now here somebody no onwe na na-emele onwe ibe soro ya no with Biafrans and the nonsense on eme mana this place bulo Ngozi Olabugoro Fulani mele Ngozi Olabugoro Fulani update news eme na 2023 and then that na abata obie na case ye na emechago investigation onwere any update ọzọ onwere any news ọzọ onwere any other thing ọzọ emelu
awụ sọsọ ya ka edere just jenu follow onya ka unu wee fụ how stupid how scam Ngozi Olabugulo Fulani na critic news of analyze news nonsense dey ha mecha ya were pụta chọọ ije wee deceive Biafra. Nobody can deceive us. Agwa these people if I do nonsense is smart. That news, Jerry was follow on this link. Follow on the link. Actually, when this link was buying me, Jerry through that link. Una abaje basing with that news. Unu ya fukwa this for Bengozi si when with this protest ya wa photo oji otagri onwe inside that place. And una for the date a post to that picture. Ngozi tinyere oji wee tag onwe na Twitter nke otu nke enwere onwe tweet maka o tweet tag ya herself. Ebe Ngozi na-achọ iwe hero, which she can never be a hero. Never in this world. A hero of what? She's a hero of terrorists. That is the end. So, unu will so follow on this link. Una abanye ebe si nwetie. It's like no even more than na be na edelo onwe. It's like no even more than emelo onwe. The last time news about that place, because cyber news a news broadcaster, they broadcast in a news and that person yaw onye na-ewepụta news na-eme na Finland, na-ewepụtakwa ibe na-eme na Biafra, na-ewepụta everything ọwụna mana jezienu ka ụnụ fọlọ onye si eti onye dị news si abata ebe Ngozi Olabugulo Fulani na ndị uchu ibie si wee weta the news ha nyere ha broadcast today. Yes, since 2023. News of 2023. I just read the picture. The rubbish whoopta. I've been very disappointed to these useless people. Unu follow this link here. But you with that nonsense. Maybe she with the picture. The picture you use now this thing. Achọrọ m ka o gosi anyị kedu ndị mere wepụta this news, because afụgo m nke critic of analyze si wepụtara chenu ka anyị gosi unu nke critic of analyze melu nenu the original this thing here. Chenu ka anyị jego na nke critic of analyze na-eme analyze nonsense. Anyị jego na nke nke critic analyze nene yana kan tinyere ya ọnụ. Merde. Okay. Nah. Me. Nene. Ka nke critic analyze melu. Ne the date 2023. Ọwụ na ịbanye n'ime ihe ma ihe afọ ya. Ka iwere fụ mgbe ọnwụ na ị na-eso ndị wayo, mgbe ọnwụ na ị na-eso ndị criminal, you are very careful, because ọnwụ na ị dị careful ha ya useless gị and you misload.
Okuna afugie. Nenke critical analysis wepta. Nenu date 2023. Follow on the link. Send the loan. Kunu do that place. Unu lose that place, yeah. Esinia what this all this nonsense. Une check is here. One news is abata. No news is inside that place. Now how many days? Here the day in Finland though. Twice a power news inside that ring. Inside that nonsense, yeah. Unu follow zienya. Una fuzie udika one news abata na ya kutoto. Webibi. Wabani. At least so you know Finland. Okwonwoke Finland mere travel. Je Africa. Okwiwo na this place and update news of you. Our leader Batobie our leader Batobie Kedibe Maya investigation ye endigo. And I ebuye ba. I didn't want you give fair na this kind of place. Couldn't wait for that to know you there tweet even goes all about and don't change they use this place. When I'm on a plate, when they use even in a hand is but the person name me no be Finland. Because I from Madi yes when website. Eba ne webta news. O wanna college news in that place. O wanna college to something now put that place. No. All I can send the alone. Even Chukwu because after another journal on Twitter. We go be Keda for this idiot. Linda TV show. Linda TV show when Nazi extreme ebenda na akpali in Finland. Na akpali investigator Finland Obatobie. Nenye dika one would insult we mere ya ba mere no Twitter today. Some that na this news were currently news. But the picture of 2023, you go say about see when we take the news. Because say back, I say bully. Okay, now what? I from KSC wele. Hello. Anna bye. Ndewo. Mba, ichakopụta. Hello. Ngwana ekwu. Hello. Yeah, olu na-apụta gị. Ya ọ na-apụta. Biko. Eji m aha Chukwu okike abịama na ndị mbụ na ndị egede wee na-ayọ gị biko. Linda TV hapịa. Okay. Biko epromote na ya atọ. Linda TV ọ bụ data ka anyị mara onye ọ bụ ya na progress analytics ọsọ gị na ha ji abụ ofu nne ji ha abụọ. Ah, d'accord. Linda na Chusu ama ọ dị ka ha nwere something ama so si ofu ebe ama I don't know. So ọ bụghị anyị ma anya arụ ma nke lelere gọtara. Okay. So na nete na ọ bụ na ọ kakpọ ofu mmiri ahụ na-atụ na ofu ite ma Chuk Survivor ma Linda TV ma progress ndị agha nweghị enyemaka ha na-enyere anyị because ebe ahụ mgbe ha jụrụ oyi ma mgbe ha dị ọkụ. So enweghị ha tara nke nwanyị promote ha bụ ị na-adọchigha anyị backwards. Yes. Yeah, so gị nwere ikwu maka ha enweghị uru ha bara ọtụtụ ngọta na bezi ha ejikọta ha ebe ọnwụ na ọtụrụ ha nọrọ. Linda TV ọtata ka ọ pụtara. Linda TV emebegodi program for how many years na maazị gị na ke ihe ọ na-akọkwa ndị ọtọ ndọkọta ya pụta kọọ ofe akụkọ ihe ọjọọ ọtụ n'ide followers ya ahụ o ji emere ego the same thing Chuk Survivor a na-eme. Yes.
Mana problem anyị nwere abụghị all this rubbish a. Problem anyị nwere na-ekwu anyị na be anyị na ala be anyị na-agba ọkụ na. Anyị chọrọ ndị dị ọkụ etu anyị si wee dị ọkụ. Ọ bụrụ na ndị ndị TV dị serious ya pụta n'ọgbọ. Ịghọtara anyị achọrọ ndị njudo anyị biko gị nwere na-ekwu maka ya bụ ị na-adọchiri onwe gị asị. Let me speak about those people. Ọ kweta ochiwe dị n'obi mụ ama ha reason iji wee wepụtebe ya. But ihe na-agwa ya ewu na ndị ndị TV nwere connection with Chukwu survivor. Okay. I never put a program before. Now they promote here. My bomb on one, no matter how they talk about progress and other things. My progress in Bob go to Potter, they promote here. Now, live program. So, because I worked in a program, because I don't promote her. No, thank you very much. Thank you. Yeah, the ticket. I'm happy because first say here and happen down. First say here. Yeah, the ticket. Thank you. Yeah. So I'm a use go the rink inside the loan. Gazenu through the inside that because as no this place case we went the news and they send the mono the link. Kono banyezi eni mi. Afulam ke yesi we bo news. Or current news. Mana beze na ya picture uruze 2023. At least many enough to be munka before because a professional, a news broadcaster can never broadcast with the picture, image, everything 2000 the date in the email. With many pictures. Now who no picture with the problem? With many pictures. Why be GJ watch up picture in 2023? AGJ news 2023. Well, use the queer this current news, which is the date 2023. Can you know newspaper on our funeral there? Madam Babe you up the date. Call to put the date. Actually, I'm Jane at this place. My this ninja will send you no link. Kono banyeba. Eba kesi got a picture. Eba kesi got a picture. Ngozo la bugolo fulani. Jiwe tag your way. Kauru kwana. And the Finland are watching all these things. The whole world are watching how this woman and I manipulate. Otose Zuzu, Otose me everything. I can say I can go see on. You send the panel on the link. Because I want to ban the link. Ebe update news. Ebe wapta this news. Ebe si we wapta the news. At least soon enough for current news that place. We have current news, both to Finland, the current news, and both to Obatobia current news. We have everything that place. And we have current news about that the investigators, the news of investigators of Patalapatao, everywhere. But I not here. It's not here. The only thing in Kawa that now everyone achieve na course ngozo la beze because ngozo la beze na achieve me ime ka emala that na no aka job atobi ejisi ike and no atobi no in tight corner so who that ni na no ya apụta she will never no ya apụta he walk let her go and see him. How can he was second in command of Obatobi as you call yourself? During time, Obatobi was the right to see people. He don't see him. He don't go there. E cho DJ na forget. Ibia solo gate here. Only fella na eme, only fella de eme. I'm very sorry for some people. They believe this idiot. Agwa mi ose kojo ya kporo social media. Ya je kpoto kuo banchani ne kpojuo. Agbacha oso agwo maya. Adeze kwiflezo kwa de kuchi aka. Itukata sama how many years he ato. Shame on you. Oya kan se ka mbia gwafa. Na that link abaji we beba. No do n'olu. And onye ona makwa ka esi abia. No onye pacholi ba that with that link. So I have sent the link for ndị chọrọ ịba inside that link. Ebe si ha weta this news. Ndị onye buru the news.
unu baze that place unu enenezie nya afranka mmadụ yesi we update news we use the same picture date of 2023 always okwu that ife dere edegharị mana onye ahụ ọlịlị ka agbala onye ahụ ọlịlị nnọọ ka agbala onye na-eme ibe ahụ onye be anyị onye na-ede ibe ahụ ndị otu Ngozi Olabugolo Fulani onye na-eme ife ahụ onye be anyị onye na-ede ife ahụ ndị otu Olabugolo Fulani na-ede destin ọ ife ọ gwara fa ka fa na-ede. If not, why you the current news? Finland president jele Africa. How can he be here? About news broadcaster. Konyawo. On a broadcast near here. Everything Barcelona Batobia, even in Batobia, the John other name of Tayeba since. Oh, you then update, oh, you then update about the Batobia case all the time. And I'm surprised. Sonson ko bru nka suit Ngozi Olabugolo Fulani. Sonson ka hu nke suit yenu. Sonson yakwanu ko bru. Onwere ozo. I'm very sorry for some useless people. Ya ga nse ka mbia ka nkọwala unu. Jukwu aka m send elu unu the news. Link. Kunu ji aka unu bakwuo kunu ji aka unu monitor ibe niile dị na that news o nwere ebe unu bịaruo side ahụ Ngozi Olabugolo Fulani picture metụnụ ya aka o ye take unu to another place unu emetụ ya aka o ye emepere unu another page even ebe ahụ this ka ibe na-akpọ dị ya Uche partner in crime Ngozi Olabugolo Fulani ijerukwa ebe anyị metụ ya ka o ya emepere gị another page ka unu n'ezie jizie aka ọnọfụ ụmụ amoosu mmadụ nọkịta nwaanyị nọkịta n'ọdịnala na sọsọ ife ọ na-echewa asị o ya etụrụ ụmụ aja ka o ya esi wee convince ha ka o ya esi wee were anyị na-agwọtọkọ anyị so useless ndị Igbo and believe this nonsense. Our land na nendu terrorist ka na-ebupụtere anyị ụtụtụ na ehihie na abalị ana pakili anyị na-ebupụtere anyị ya na asọrị ndị anyị na-ege this woman ewere asị hold anyị here mee unu ka unu believe na something is coming. Agwago m ndị Igbo onye ọra bịa together. Agwago m ndị Igbo coming in social media corner without action can never help us. Let us come together. Malaka yes we protect an Igbo na. Ana ma agwa ya unu na agwa na-eti ya nkwu all the time. O nwere mgbe ya wolu ma menwezi n'ọnụ mmeji wee bịa na social media. Agbazie m nkịtị because amazi m ife mmekwe again. Let us come together. Owu no nwere group I form. Let us form a powerful group. A powerful group. Can I form a powerful group? Our Biafran liberation, every time Hana defend, Hana defend all the time. I'm with a man do the capable to carry to protect our land. Anama ayunun biko. Now, then I hear this news. Good afternoon, everyone. Thanks for joining me in this video. Today is Tuesday, 13th day of May 2025. Thanks to everyone who checked on me yesterday. I am very fine. If I did not post in a day, a lot of people will be worried and they will try to check on me. I am fine. Thank you so much. All right. We have a lot of things to discuss in this video. First of all, I made a video some time ago, about a week, telling you about how the helicopters are bringing weapons in the border of Kwara State that led to Benin Republic to close their border between Nigeria and Kwara State. And to your own interest, have you not been imagining how do all these people get their weapons? Even though they get weapons while coming to Nigeria. But it's not going to be possible that even in your village, sometimes you see helicopter will fly
and pass your village, you don't ask questions, where are these helicopters going? They are going to your farms, going to your bushes. And something like that is this thing now you are seeing on the screen. As you can see, the helicopter there brought weapons, food for all these terrorists. This is the way terrorists are being fed with weapons and food in Nigeria. It's not a new thing to a lot of people. A lot of people already, have the knowledge of this, are aware of all this mess going on in Nigeria. Now, I am surprised because the number of this helicopter, that is the helicopter tracking number, is not too visible in this video, but I use some, applications, some technologies to detect it more. And the number that we got also belongs to a Nigerian politician. But this is confidential. We are not going to bring it up to social media for some security reasons. This helicopter, if the application did not make mistake, because if you can pause the video where the helicopter was living there, if you pause the video and check it well, it might be very difficult for you to see it. But we have application we normally use to detect all those fainted letters. It will show and be visible. So we checked on this one. We discovered that a prominent politician in Nigeria owns it. And if our judgment is true, because this is not what you just see and copy. We have to use application to make sure we see it very well. And if the number was maybe wrong, I don't think that it will match any helicopter at all. And the helicopter we saw that owns the number is the same color we are seeing, the same thing. So that was where we came to agree that yes, this helicopter also belongs to a prominent politician in Nigeria. For those of you who don't have the awareness of what is going on in Nigeria, you can't help a nation that is not ready to liberate themselves. There is no how you can save a nation that is not ready for liberation. Most Nigerians, most ethnic groups in Nigerians, they are not ready for liberation. They are already dying, and they think that that is the way of life. They are psycho conditioned to believing that the way they are living is just all right. Now, that is not enough. The issue of the insecurity in Southeast, I have a totally different opinion about that. A lot of people know my own opinion about the issue of insecurity in the Southeast. Not all those minor kidnapping or ritualists and all those things. That has been in the Southeast right from time. I'm talking about serious terrorist attacks, serious kidnapping and all those things. Now, take a look at this video. This is an army barrack that ISWAP just dislodged. If you can watch this video to the end, at the end of the video, I'll put it there, you will discover that so many armor tanks, bulletproof car of the military, they were destroyed by ISWAP. I want to put forth a question. Why is it that if they attack in the north, they are called terrorists, ISWAP, Boko Haram? In the southwest, they are called the same name. They attack in Abuja, they are the same name. They attack even though in Delta, they are the same name. Fulani terrorists, all those people, they are the same name. They are the same mission. They are on the same mission. But anytime the attack happens, anytime these people attack in the southeast, they change the name to IPOB. Now, if the time Nnamdi Kanu has not been kidnapped and, held in detention, people will say, oh, Nnamdi Kanu is commanding them. Later, they say Simon Ekpa was the one in charge. He's the one commanding them. Now, Simon Ekpa is not in the picture. Let me tell you, if you like, kidnap everybody in the southeast, put them in one place, this insecurity will continue. Because the people you are thinking that they are the main mastermind of this, all this insecurity, they are not. I am not saying that Igbos are not part of the people who kidnap or do ritual. Yes, I said so. Most of Igbos, they are ritualists. Most of Yorubas are ritualists. Most of Hausas are ritualists. So in Nigeria, that thing you call ritualist is real. Okay, it's real. I'm not trying to deny that. You might deny it because you don't have the knowledge, but I know ritualists exist. They kill people, they kidnap people. But that has been right from onset. So it's not part of the insecurity issue we are talking in Nigeria. So the people who are taking all these military houses, dislodging it and taking care of it, I think they are the ones that they are the ones that are carrying out attacks all these places. So do not be deceived by what most media organizations in Nigeria will come out to tell you it is IPOB. That is right. This insecurity in Nigeria, you can't solve it. And if ISWAP attack or Boko Haram attack, people will say terrorists. No, it's Nigerian politicians. We start calling them by their names. Politicians sponsor this insecurity. If we refuse to call the spade, we'll continue to suffer like this. We will continue to suffer like this. So it's not going to be funny.
It's not going to be funny many days hence. A lot of things are going to happen. People will run out from their homes if they can be dislodging military, barracks like this. Who are you? Nigeria is not safe even for flies. Right from the time of Buhari till now, Nigeria has been in autopilot. Everybody, they are just running their own issue, their own security. Everybody is just, focusing on their own self, provide your security, what you are going to eat, your social security, and so on and so forth. In fact, your education, you are in charge. There is nothing like government that exists in Nigeria, but people don't want to understand the facts. This is a serious matter, and we must continue to call a spade a spade. A lot of things has been going on. A lot of things has been going on. I learned that Benin Republic closed border, extending it to Lagos, but that did not stop the terrorist attack, because as at the time of that was around 8:00 p.m. yesterday, because I was so busy. When I started returning calls, trying to return some calls, I was told that in the same Kwara state that almost 500 terrorists entered Nigeria from Cotonou, Benin Republic. So the border they're closing is not effective. It's not effective. Anyway, Nigeria is large. A lot of people might not understand what is going on, but it's just like when you drop something in a liquid, it will start dissolving and going to all parts of it. That is the way things are in Nigeria. And it's going to be very difficult for this country to survive 2 years again. Ce n'est pas parce qu'on vit en ville qu'on doit dire adieu à son intimité. Le Bon Coin Immo, le bien pour tous. Découvrez maintenant. Depuis 20 ans, Kinder accompagne l'épanouissement des enfants et s'engage pour leur faciliter l'accès au sport. L'an dernier, ka anyị apụkwa na ịnụ na-ege ntị na-ege the useless people ntị. Our land na ana ndị a ji idea na-abata na-akọ nka
And the found one. Ngozola Bugolo Fulani, and I work for them. She's a Fulani woman. We for you again. Na Nibo. That's no only Hakon Kanibo. We for you again. Musala na Nibo. We Wafuma. And Kwanifia one again. No one Nibo da. Onaroja will a person in K. Choiri well. I can't even enjoy that resources. Or copio to oiri well. Yana family ya mwazi kwa hivyo zana ako. Yaka na yunu bikon. This woman, she's not here for us. Omolombo this woman be accordela in my cha. Owola ifo omolo do time fire one. Ogwagono. Na fala need the smart. And their children, they are very intelligent. Okwa were very powerful message. Can this woman send it on? Igwa na chifula ni nebu no onebu ocho. But I go to a community. Now they're smart. And their children, they're very intelligent. I want to know for why has not just to a man on an emeta. Okwasi was in a lingono 90. Okweselona ringil ono 90 steady. So say even na yon. Then I welcome once again to Biafra Unite channel / television this very moment. Today's date is 12th of May 2025, and I have a very important information and video clip for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Biafrans and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news, because it's very, very important. I can assure you, my people. You see, when God wants to do something, he does it in a very mysterious way that is beyond human comprehension. I want you to pay attention, because you are going to learn a lot with this very video that I'm about to play and the analysis that will follow. So, without further ado, ils essaient de supprimer cette vidéo parce qu'elle révèle ce que personne ne veut que tu saches sur ta douleur. Des milliers de personnes de plus. Let us delve into it. Pay attention. I'm going to play the video bit by bit and analyze it properly and accordingly. So pay attention. Don't go nowhere, as we still have more in the kitchen. Of security experts from the National Institute for Security Studies in Abuja, who are in Imo State to strengthen the conversation on reforming Nigeria's security architecture. Governor Hope Uzodinma, while welcoming them, says curbing insecurity in Nigeria has gone beyond carrying guns. Did you hear that? According to the reporter, that curbing insecurity in the zoo goes beyond carrying guns. It goes beyond carrying guns, fighter jets, AK-47, and armor tanks. So, the same Hope Uzodinma that threatened to bomb our children in school on a live television, live video broadcast, Hope Uzodinma threatened ESN to vacate from Omuma, or else he will burn down the school. And he knows, not just he knows, he also acknowledged that the place he was talking about is a school premises. And now, after all the crimes that you have committed against humanity in Imo State, you are coming out to tell us that curbing insecurity in the zoo has gone beyond carrying arms. Let us listen to the idiot. Curbing insecurity in Nigeria has gone beyond carrying guns. Security starts from the point of
national planning, economic planning, political planning, government economic policies. Because when you have unemployment growing day by day, it is insecurity that is growing. Did you hear him? This idiot man. He said, because when we have unemployment growing day by day, it is insecurity that is growing day by day. How many jobs have you created as a governor in the old Imo state? I'm asking you. We have never forgotten. We haven't forgotten in a hurry that you promised to send Igbo youths from Imo State to Canada for them to go there and look for job if they vote you in. We have the videos. The videos are there. We haven't forgotten that you made a promise to send Igbo youths, that you as the governor supposed to create jobs and employ them. You promised to send them abroad. About 6,000 of them you promised, which you never did. You said you are going to send them abroad if they vote for you, to go there and fight for their future. Why not fight for their future in their motherland, in their own country, if truly the zoo belongs to everybody? Why not create jobs for them in Imo State and let them fight for their future in their own state? You are here telling us that unemployment is an avenue to insecurity. Who are you telling? Are you telling me, or you are telling yourself, or you are telling your co-criminals who are joining hands with you to steal money, oil money in Imo State? So who are you telling? Or you are talking to Tinubu, who doesn't even know that you exist? The only time he knows that you exist is when he wants to use you. Mad people everywhere, idiots everywhere. When you have poverty growing day by day, it is insecurity that is growing. When you have poverty growing day by day, it is insecurity that is growing. So who are you telling? Are you telling me, or you are telling yourself? How many families in Imo State have you alleviated from poverty to greatness or riches? Since almost 7 years you've been in power. 6 to 7 years you've been in power. How many families have you alleviated from poverty to riches? It's a simple question. Come out and tell us and give us their names so that we'll go and verify. Don't just come and tell us, you have alleviated over 5,000 families. No, give us their names so that we'll go and verify. I am an investigative journalist. So bring it so that we can be able to verify and give the result in the public. Don't give us names of those who are already made that you are working with, helping you to commit all manner of atrocities and criminalities. Expulsez des kilos de graisse dans vos toilettes avec cette technique matinale. Un rapport de santé choquant vient de révéler que le français moyen... Give us the names of poor families that you have helped through your innovation, through your vision, through your job creation. Tell us their names so that we'll go and make verification. Mad people everywhere. When citizens have no good access to quality, it is insecurity that is growing. Did you hear this madman? Oh, so you know about these things. When citizens do not have access to quality education, it is insecurity that is growing. So hope you know. Now I want to ask you, have you made ordinary nursery school in Imo? Have you made nursery school free education for free for your own Imo indigenes? I'm asking you, have you given free education to poor families in Imo State? At least in Takala, ordinary in Takala, have you given them free education? Not to talk of nursery, primary school. What about secondary school? University is out of sight. At least you start from your own state
before going federal. You begin from Imo State. So tell us, where do you have free education in Imo State or Bugodin or Nursery School? At least those from other states can be able to send their kids to study in Imo. Shame on you, Ifele. So, Ima, oh, you see, dear friends, have you seen it? Now, these people, these people know exactly what they are doing. They know that they are destroying lives and properties of the citizens. But they can never, ever do the right thing. Never. Because of what? They have soiled their hands with blood and evil. So it is very, very impossible for them to do the right thing, even when they know. Are you telling me that hope of them is not aware? No, no, since 6 years to 7 years, or in a guam na hope of them and what idea? No, who can say that? Who can say that? He knows. In Agam no maron and Mazinam the canon at Tafu because of where Okuroku Sinachalokum Yano Munian or no maron, face yimi or Signoma and Amazinam the canon the right, Nifonegu. He knows. But because they are the people, Ndibosina near the Mabulundinze. Also, not that are near the also Nandi. Na cause I pen also nandi anekumaki felt job faneme. That's why he would never ever take it. Let's listen to this idiot. When the world is leaving you behind from analog status to a digital order and you are staying behind, it is insecurity that is growing. You see? Look at him. You see, one thing in this life is that whatever you do, people are there keeping the records. If people are not keeping the records, the internet will help you to keep the records. So you are here now telling us when people are moving from analog age to digital age, and you are still in analog, then it is insecurity, that is growing. Have you forgotten so soon that late last year, an institution that was built in Imo State for technology, for technological advancement of Imo State, I would have put Imo State on a different level above other states in the zoo in terms of technology. Have you forgotten so soon that you invited Fulani Mieti Alakatu Breeders Association to inspect that place in order for them to turn it to livestock agency, whatever, in Imo State? Do you think that we have forgotten so soon? And this infrastructure, this very building, this very place already has all the equipment needed for the commencement of the purpose that very building was built. Imam a été tué jeudi matin et il a été scalpé. Je vais vous accompagner sur l'enquête. Le scalp, c'est un rite. Celui qui a fait ça va recommencer, c'est sûr. Maintenant, on a trouvé un autre corps. Vous pensez vraiment qu'il aurait pu scalper quelqu'un? N'attendez plus. Réservez sur futuroscope.com. Votre 3e jour de visite au Futuroscope sera gratuit. Futuroscope Experience. Everything was ready. Computers, machines, all kinds of technological, equipment. They were all there. Instead of you to commission it and employ hundreds of thousands of Imo youths to start work there, that will also usher another, not just technological aspect of it, but also give job opportunities to the Imo youths. You brought Mieti Alak out of hurry to inspect it, for them to turn it Stock Breeders Association, Cattle Breeders Association, or whatever. We saw it.
You even have the guts, Hope Uzodinma, you had the guts to call Channels Television to cover it. Everything was done on a national television. So I'm not alleging anything. I'm not, concocting story. This is not a story. This is live. I recorded the video to the extent that the Biafran government has to give order to shut down that very place instead of using it for cattle breeders. An institution built by another government only for you to commission it and start employing Imo youths. You decided, no, I have people in Zamfara, I have people in Kotongori, I have people in Sokoto, I have people in Kano, I have people in Yobe. Let me bring them here. Imo State. It seems like the one that Bubagu is doing is not enough. Let me bring them in and give them home. You look around upon all the places in Imo. It was that very institution that was built for technological advancement in Imo State, and that would have given job opportunities to Imo youths. You look all the lands in Imo. It was that very institution for science and technology you decided to render useless with all the computers and machines in that very place. You decided to render everything there useless and hand it over to Fulani herdsmen terrorists. You're not ashamed. You don't have shame, Hope. You think we have forgotten? The internet is there and we are keeping records for you. By the time you are done, with your stupidity in the name of governorship and Biafra restored, we are going to open your chapter. Only if you make it till then. Outline that. Only if you make it till then. Speaking under the theme, non-state actors in security management, challenges and prospects for peace and development, members of the Executive Intelligence Management Course 18 of the Security Institute speak on approaches to tackle insecurity. Security management, issues, challenges, prospects for peace and development. So my people, you have seen it. That is rubbish from Hopeless Uzodinjo. It's what the rubbish. Hope Uzodinma, you have the guts to come and tell us, to educate us. You have exposed yourself. You have completely exposed yourself, in case you don't know. It is good that someone tells you. Oh yes. Hope Uzodinma, you have exposed yourself and your co-criminals. So you know all the things you have said, you know about them. So they are aware that when these things are going on, it is insecurity that is growing. So you know. So who are you waiting to come and help to change it, to change the narrative when you are in the government? And you are not just in the government, but you are a governor. The so-called chief security of a state. It's a pity. Yes. And you are here telling us, you are telling the individuals, you are telling people who cannot help the matters. So why you are at the helm of affairs as Imo State governor, though a delegitimized one indeed. So who are you talking to? But when we say delegitimization or a delegitimized governor, we still know that you still receive funds. You still receive the monthly allocation from Abuja. You still control the oils in Imo State. You still control every other resources in Imo State. So, now, what are you doing with those monies if you cannot, lead by? After ka Hope Uzodinma buchala ụmụ Imo steeti ka ọ bịaziri ebe a lament. Ịma na these people enwere shame. Onwere onye ahụ, it's like that na Igbo nwere ndị nwunye n'iche. O nwere ndị nwere enu. Mana o nwere ife ngosiri mbọsị a mere n'Enugu steeti ebe Peter Mba lele ya amụfu na-ekezi ndị mmadụ 110,000 anaghị collect. Ekoleti inyohale, ekoleti inyohale. Anafia no Peter Mba. Eye mesia, one eme no da, oda ani bundozo.
na ya kpachara anya because ha na-emepele fa ụzọ. O nwere program ikuku na mere yesterday, but before that o nwere ife nchọrọ igosi unu very important because this thing nchọrọ igosi ebego m akwụ ya ihe ogene kwara nka. Nene our leader Mazi Nnamdi Kanu ka ndị DSS na-efefa marị n'aja ogene ebe ezika nọ na-efefa marị n'aja na Abuja niile ka fa makọrọ ife ndị a. Ime o nwere okwu mkpụrụ yesterday or day before yesterday na so na ọnwụ na our leader Mazi Nnamdi Kanu ya pụta such a very powerful security yele school if not na egbe ha deresi chere na ọnwụ na mma agụtanwu iwe edelu ana m abịa and try ya de go us no must to pay for by our security agent. And the innocent citizens. Ndu DSS dere ife a biri this poster na amakọ ya na aja niile dị na Abuja were de must to pay for buying our security agent and the innocent citizens. O nwere ife waziri ike kwuru ịma na waziri ike ọ naghị adabara m na ya na-akpọ ọ naghị adabara m na waziri ike mana o nwere okwu waziri ike kwuru o nwere ka si wee fe okwu ahụ afụrụ m okwu ahụ ụzọ na-akpọ ka m plele unu voice. Good morning, Fit Officer Sekere Modo Mochu Karewa. So yeah, I'll post on the DSS mana use along zone 5. So I can more snap or come send on there one for the kind of life from this zone art. You better go. Some of the posts are mine. I will say they were around the road. So I can just snap why I send this program. I can mono. We don't know. It's your court. Tomorrow is court. I can mono. I need no na n'anya na-eje ụnụ bata ụnụ na-eshia onye na-eme ụka na-egosi ụnụ o nwere okwu ụwa zuru ike kwuru ya ga nchọ ya ka mwa na m ewepụta ya kama na dama na-akpasu m iwe ozi nji ige ihe ọ na-ekwu kịta iwe ya ewe m gosi iwe ya ewe m that na condition ụwa zuru ike our leader Mazi Nnamdi Kanu nọ ụwa zuru ike soro tinye na that condition. Ụwa zuru ike participate ọnọdụ our leader. If ụwa zuru ike chọrọ ka our leader Mazi Nnamdi Kanu nata ụdịrị ibe ahụ ọ natalụ ọ ife ọ chọrọ ka ụwa zuru ike je nnalakwuo nkie ka our leader Mazi Nnamdi Kanu nala nkie mana ụlọ ebe a ndị bụ chere ka nwepụta ya ụmụ amoosu vidio anụ m na-eme ugbu a bụ ihe gbasara ndị Igbo so ọ na okwu anyị ka m ga-ekwu ya n'olu anyị olu ndị Igbo ọkwa ihe gbasara Nnamdi Kanu a ma ekwu okwu maka ihe mege na Abuja taa ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe. Ọ na m nọtụ ma na-ajụ onwe m sị nwere ihe ndị ọzọ mama amarụ
enwere mkpebi enwere m amarụ ikpe anyị kpege na Abuja taa a na-ekpe Nnamdi Kanu ele ebe ji ya aga ele ha chọrọ n'ime ya ele mkpebi dị enwe ele ha ebumnobi eji ekpega ikpe a ke ha ga-eme achieve ke ha ga-enweta n'ikpe a ikpege na Abuja mụnwa asọpọtụ ya ikpege na Abuja na 2005 oge Obasanjo enwere similar situation onye izizi emere arrest mgbe awa Asari Dokubo ngwa onye abụọ emere arrest ebe m na-agba bọọlụ emecha ma arrest Frederick Fashion mecha ma arrest Gani Adams buru anyị nchabuga Abuja na-ekpe anyị ikpe for treason and treasonable felony anyị anọ mgbe o rukwe mgbe a ga-ahapụcha ndị ọzọ jide m nọ extra 1 year and a half before a hapụrụ m mana ikpere ikpe anyị anọ kwuo okwu similar things that time mana taa asịsị na terrorism fine terrorism ihe meke na Nigeria taa ọsọ Nnamdi Kanu mege ya isi na terrorism ihe niile egbuge n'ugwu Awụsa from Maiduguri to Zamfara to Kaduna to name it, the entire North Central we get the same. Ọkwa terrorism again. Gbugo onye ọbụla ma ndị uwe ojii ma ndị amị ma onye ihu ma onye azụ. Ọkwa egudege ndị a over 10 years now. Mmadụ ole n'ime ha ka ekpeghị ikpe na kọtụ Nigeria taa. Ndị Igbo wụnụ aka m jụga ihe ndị a. Mmadụ ole n'ime ndị a ka ekpeghị ikpe taa. Nke onye Yoruba Sunday bụrụ nke ahụ na-eji m egbe ma anụ n'ọnụ ihu na-eso ya na-agba ndụ mmadụ ahapụ ya ele ebe ekpeghị ikpe taa. Ọwụsị onye kwugo okwu na redio wụsị onye a na-akpọ ikpe terrorism. Kedu ebe ndị ọzọ nọ? Ọhịa m na-achụ asịghị m na ekpere ikpe terrorism fine kpewe ikpe. Kedu kwanụ ndị ọzọ n'oge ka anyị ncha anyị anụ mkpọrọ aha ugbu a ekpere anyị ikpe the same offense the same time. Ọwụsị selected injustice ka emeke now na Nigeria. Ọ na-amụ ụra ana m arahụsị ọfụma maka ihe a ọ na-eri m nri n'ahụ m si na ya m na-eche ụlọ na-echekwede ya ụdịrị asọ ụsọ ya nwa na-amụta nwa na-apịwa ọnụ anara ofu onye oru azụ anara ndị oru niile azụ. Ndị Igbo lee ihe meke unu ụdị ihe a onye ọbụla na-amechi ọnụ gbapụ enweghị na-ekwuzi okwu. Unu ọma ife na-ewe m iwe be ndị kwanụ bulitere kesi a unu ọma ihe na-ewe m iwe be this man na-ajụ ndị Igbo kedu onye mere anyị ife a mana ọnọdụ anyị nọ today this idiot call ụwa zuru ike so na one of people tinyere ndị Igbo na bondage ndị Igbo nọ today. Okwu ụwa zuru ike na nwunye awadida Maazị Nnamdi Kanu Uchechi jejemite Asari Dokubo na papa Uchechi after ka edina eburetara awadida. Ọkwa this man na gwara awadida Maazị Nnamdi Kanu na oye ya nata ba anyị bịa ma iwe gbasara Biafra. Ọkwa this ụwa zuru ike na-eme awadida Maazị Nnamdi Kanu attack ka ezi mbọsọ o bidoro lọvụ awadida. Kedu mgbe o bidoro lọvụ awadida
Ajụjụ na-ajụ ebe tisi ebe this man nọ. Love ya kedu mbọsị obido. Kedu mbọsị obido. Ọkwa ebe ọ na-anọ ka ọ na-agwa ya okwu all the time. Ọkwa ebe ọ na-anọ ka ọ na-condemn our leader. Ọkwa ebe ọ na-anọ ka ọ na-condemn agbata obi. Now, our leader Maazị Nnamdi Kanu anata na nzube niile emezugolu ihe. Why kedu ife ọ na-ekwuzi? Nye onye bịara ịbịa ịjụ ndị Igbo na-emela ibe eme. Kwado na o so na one of the useless person. All the problem ndị Igbo nwere today, this man is one of them. Ego ọnwụ na ọbịara nọ ka nna nwụrụ ede. Nọrọ ka ọ naghị emesi ike. Nọrọ ka ọ naghị ekwu okwu. Very kind human being. Ọ bụ o gosiri ọnwụ. I'm sorry for him. But achọrọ m ime ka ụwa gosiri ike ka mgbe waziri ike. Na enwe ndị Igbo ma anya enele na nke anyị lọla. Na anya dị echezọkwanụ. Anya dị echezọ dị ụka debe for anya inwenata ike ichezọ. Nna ụmụnne m o nwere ihe na-agụ m ike. Ife ọ chọrọ kịta ụka walida Maazị Nnamdi Kanu general political or political solution. Oivo ka walida Maazị Nnamdi Kanu je were political solution. And n'anya this thing ndị a wepụtara. Na na-ege ntị o nwere okwu okwuru ebe a. No matakwa na iwe na-enwe m ebe ọ nọ mana o nwere okwu okwuru ebe a. Senior advocates of Nigeria align up on the Igbo senior advocates fine ka kọrụ na akụ na valley kwa senior advocates una valley all these SBs ni na etadaga emega accept na court all these SBs ni na emega admit unu no nga SBs ọkwado ya ka a ga-eche enye judgment ka mgbe jọji gaji ide judgment ya ga ebe ọzọ ga were ndị o ji ede ya ele ebumnobi unu eledeghị unu cheke ka ọnụ ka ịkpọpụta nwanne anyị ka a sacrifice ya ele ndị butere atụmatụ ikpe aza aghọtara m na-eche ma enwere otu unu shiri nwee mkpebi na Abuja ebe ahụ a na-enwe onye mmanụ because aghọtara m ha na-eme ihe a ọ ga-achọga ka ha na-achọ ka okay fine ka a sị na ikpe mara ya ikpe mazie ya anyị bidozie yọwa ayịyọ ayịyọ ahụ anyị na-ayọkwa n'ugbu a anyị ga-ayọ ugbu a ma ikpe ma ya ọwụ mgbe a ga n'ụlọ anyị hapụzie ya. Don't make the point here. This man make the point here. We're back at that. We'll be on this program. We'll make the point. Because I'm going to make a leader. All this evidence, Nina, all this in the OC area, all this in the here. While the name may take me as that the way boy pay again. Because everyone actually know how to nail him. And then do your judge what those things. That country, that useless country, everything is impossible. Everything. And you can do nothing. Injustice. Oh no, but justice na the man yes. Then can bring it. If now what did a man na the Kanu Mary go do? Win go do the case. You wouldn't tell about your trophy away to Ayanga and you can't do nothing. Nanya kita ibeje abie. Oh mo another news. Ebe ikuku na dere say that na lawyer wadida mazi na the Kanu jere efu ya DSS lefuzo ya ije for our leader. Kebon refuse kwa ije for our leader. Kwa nana na court already. Kwa nekpe gikpele already.
Okwifugo and the man na gosi gno fachoro kafa yeme ndi gena fa na-eme ka ife ndị terrorist ndị go na fa na-eme ka ife ndị job ndị ofa kwa jidat nonsense country ihe a chọrọ ife ya eme na that rubbish country ndị nwere obi ebele onwere ife ajiri ndị Igbo were kpọrọ your madam all these useless people Nasa na taglia terrorist ebe bịa nya ya identity bịa gwa Biafra na a terrorist ka ọwụ kuzie Sondos Finland kpọrọ ya enweghị ike ịbịa kịta otu ite this picture ngosi n'ụlọ ebe ndị DSS wepụta posta wadida maazị Nnamdi Kanu please you must to pay kezi sikọt unu na-eje kezi sikọt a na-eje he must to pay and ndị be anyị fụrụ ya gba nkịtị onye mefe ya kịta ya asọ wekwere n'ọkaba si eme zu ọnwụ zu our leader no life ya dị in danger Meme Kano ya sneer for this poster mani nweghị ike ifu Meme Kano okwu nobody and that poster na-enyere consign agwara m unu genu ntị achọgodo m ịmụ ebe this man na-eje na ebe o si abịa mgbe asị kpa amago ya ayọsa ayọ ahapụ ya gwa ya ga ahapụ ya now ndị Igbo dị suppose ịpụta ime taa bụ isi na mba aga ekpe nwaanyị ikpe ọwụna asị a na-ekpe ikpe sị kpewe onye ọwụna kpọpụta isi nta enwere mgbe e gidere onye isi Boko Haram chetara ebe a ga-aga zuo ya bụ na gọọmenti lodge Borno steeti na Abuja gọvanọ ga-azụrụ ya mgbe akwa na vice president taa ile ihe ewu onye mmeta ha na ndị Igbo onye ụgbọ na-akpọchi ọnụ pịam enweghị na-ekwu okwu enwe onye Igbo na-azọ nwanne ya ọ weta ya ka egbuo weta ya ka egbuo elee ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere na Naịjirịa taa na-enwepụ onye mere ya mbọ na-enweghị ndị niile agbụ isiga ndị mmadụ ọwụ terorizm ka ọ bụ elekwado ebe ha mgbe ahụ ọ na-eme nke ya na-anọ na-fight ya na-agụnwa na-ekwuzi ụwaziri ike adụkwa m happy o is like na ichegharị na alaghịkwa nke isi chegharị na ọnwụ na ọnwụ mọk ka ị bịara ịmụ ọkụ ya ọzọ ana m afọ ya na mọk na ọya wee ji ọsọ bịa ka ị na-ekwu na asịkwa na ikwuru okwu and ikwugo na ada anya anụgokwa n'onu gị mana let me tell you something any condition ahụ na IF na walida maazị Nnamdi Kanu iso n'aka tinyere that place ọma and anything ọwụna mere that man iso n'aka melie enu sọsọ ife nwere ike gwa gị na na-ege ntị na-ekpekwa ha ikpe akpọta m ọ na m nọrọ ma na-ajụ onwe m sị enwedere ebe ihe ndị a enwe ihe ha ahụ ga ma nna na-ahụ onye ọbụla emechi ọnụ mgbe ihe a na-eme na mbido akwụkwa m onye pụtara mgbe a na-eti mkpu ya echetara m ebe a nụnwa ka m nọ about 8 years ago na-asị na mmiri a na-ezo na-akpọrọ izo na ezowe n'ala Igbo na ọ ga-amụ nwaanyị dị ime makwa nwa o bu n'afọ ya ka m kwuru ya wilu m tụrụ mgbe ahụ ọ tara suit ka m yi esi m kwuru okwu a si na ihe niile a na-ekwu n'ala Igbo na a na-eme gburugburu World Igbo Congress ele ebe unu nọ taa ndị ahịa agwọ nọ n'akịrịka ele ebe unu nọ na ele ebe agwọ unu na anọ mụnwa nọ na South East for over 20 years now enwe ebe m gara onye nọzi bi na America na-ebi ha n'ala Igbo pụtasị na agwọ nọ n'akịrịka na-akọsọ ọgba aghara ugbu a ọ gọziele problem Nnamdi Kanu sọ Nnamdi Kanu a na-atụrụ anyị godu Nnamdi Kanu ndị Igbo ma Igbo politicians ga-eso a ga-eso na-atụrụ anyị ha aka ha nọ na ihe a
Ndị na-atụgo ego ama what the Igbo Congress are supposed to try ha. Why would you want Nnamdi Kanu? Onye ọnwụ na-emechi ọnụ enwezi onye na-ekwu okwu kwesị akpọpụta ya dowe na ebe ahụ na-ekpe ikpe. Kedu ihe ọjọọ mere unu ncha aka unu na-anọ? Ndị Igbo adịghị support ikpe ikpe taa. Kedu ife ome akafa adọrọ ka njuzie m ụwa zuru ike gwake na anyị ife ahụ ome aka everybody nọ ya because hence ụmụ Biafra dị consign onwere ife awa leader Maazị Nnamdi Kanu mere ma ya wụrụzie nke aka mmadụ naanị ya onwere ezigbo mmadụ ọ na-enye gị ezigbote consign anyị fụrụ ya obi agbawa na go n'ihe na-emenụ ọ dịkwa egwu ka anyị na-ege ya ntị. To be very honest, ka m kwukwa eziokwu ndụ mere my feel na ekpegede ikpe na ihe gbasara Nnamdi Kanu bụ Ejiofor kwara na azado Pastor Ejiofor na lawyer Ejimakor. Terrorism treason and treasonable felony awụghị eji egwu onye na-anọ si na-ewo si na advocate of Nigeria ewere exhibits na paịlụ ka emere eme admit gị nọ o wee mechaa admit ihe niile a ka ihe ị ga-eme judge na-ede judgment ya sị how many senior advocates of Nigeria kpere ikpe ka m hapụzie SBS ka ọrụ inwe ka m ga-eche ede judgment. Gịnị ka mere ya? Gịnị ka afọtọga ihe a? Aghọta m ebe unu gaga he m ji ekwu ka m kwukwe ya olukwe ya a ga-echeta na m kwuru ihe dị otu a aghọtara m ihe unu meghe ọwụ ekpecha federal gọọmenti anyị ọgede kamgbe echi eke ha ntị the judge na onwe ya anwa even without evidence without SBS ndị a na gọọmenti chọrọ ka a convict ya even without ihe ndị a the body language federal government eshoko na ha chọrọ ka a convict Nnamdi Kanu. Otherwise ayọgide na ekpegide ihe nọ n'isi ya ayọ ekwe ha anyị ga-enye aka now achọrọ m emesịa ụnụ na mgbe unu nye ya ahịa akpọ fonu ka unu gwa m ife unu mụtara na ife this man kọrọ solution o wepụtara because I don't understand amadụ m ebe ọ na-eje honestly when I'm confused amara m osomwa amara m ebe this man na-eje at all when they need to know what otu okwu ka ọ na-ekwu achọrọ m ka nnụ ebe o wetere solution ka anyị ga-echa ya nnọọ fọrọ nwantịntị ọgwụ si kpọta nwanne anyị ka egbuo I guess na support ya because him unu megugbo unu support ga ya ọ convict ya ugbu a anyị bịa daa ngwa biko hapụ ya a ga-ahapụzikwara because the moment a convict ha na a sị na ikpe ama na onye a ekwu echenjikwa na he bụ n'uche awụzikwa otu ọ dị anything can happen. Ịmaghị ụdị conviction adịbụ abịa asị m ekwukwe ke mo because amanụ mma enwere meeting na ha nwere na Abuja assurances ha nye n'ụlọ eji ekpege ikpe ikpeazụ a otu a ka esi ekpe ikpe treason and treasonable felony solution ya political solution ọ bụghị ha na-ekpe na court ikpewe ya na court ihe gaji ịhụ ebe ahụ ị ga-ala ike ya ọ gaghị efefọ gị ihe niile a na-emeta ọ gakwa efefọ anyị ọ gakwa efefọ ndị Igbo ka m kwukwe ya ugbu a orukwe mgbe ọ ga-ere amasị akwa gwara m ya ụlọ agwa yes political solution Holland ga-ebe iwe niile o ji wee kwuwe nnọọ iwe niile okwu kwugide kwuchichicha ebe Holland na political solution and this political solution ka a na-ekwu since over 5 years now 5 years ụwa zuru ike ka a na-ekwu okwu this political solution
DOS is not a political solution. And since 5 years, Kawadida Mazen Nanikara Natana, Eba Nature, this is a political solution. Kedizi Eba Ito. Kedizi Eba political solution. Was Rike. Owu na Wadida Mazen Nanikano. Chole put with the political solution. On our protagonist. But our leader Mazen Nanikane Kwelo. Ocha Di Ya cha. The only thing you could know, or that I say, if that choy to younger, and here na cho way to I see way to younger, and the one I did a mass and not can sinakandi DSS, for Jenna prison, aluyeme. Ndu the so na this poster, ndu DSS, woputa, dove that poster name consign. He must to pay. No Burundi police. And innocent people. On will record. Our leader Mazen Nadicano will on your bulu. Our leader Mazen Nadicano and will on your bulu. The only thing our leader Mazen Nadicana saw Undo Munnie. O was Ricky Soti, our leader Mazen Nadicane born on today. They know when he found some me whoop talon. Man, ask mon and I am a program or ana hapu ana puyo ye de na moto weba moto odo kwa mma that news mana news soludo kale. As they devise a new tactics to destroy our people in the old Anambra state. Hear the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel/television this very moment. Today's date is 12th of May 2025, and I have another important information and some pictorial evidences for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Biafrans and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news, because it's very, very important. I can assure you, my people, especially those of you living in the old Anambra state. I want every one of you to pay very good attention, because this very, very news is for you. But not only for you, because since their plan has failed in the old Anambra, they may bring it to Old Imo, Old Abia, Old Enugu, or Old Ebonyi, or even other states within the Biafra territory. Of course, the zoo states I'm talking about. Now, without further ado, you can see it on your screen. I will be reading this very news from Anambra Broadcasting Service, ABS. So, pay attention, because this very information contains a whole lot. So, we are going to read in details, analyze it briefly, and then show you the evidences. Not just reading from ABS, but I will show you pictorial evidences taken from the scene of event to show you that it is real. This very news is very, very important, especially for our youths. Everybody must pay very close attention. This is from the official Facebook page of ABS, Anambra Broadcasting Service. 302 Artillery Regiment conduct sanitation exercise in Onitsha. Chukwu Oranu, ABS News. As part of its Civil Military Corporation CIMIC initiatives, the 302 Artillery Regiment General Support
and 14 Field Engineer Regiment have carried out a major sanitation service across selected Umuajan, bikon. Umu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, bikon. Achọrọ m ka unu gee ntị ọfụma na this news. Ka unu fụ system ndị a ji bịa again. Geenụ ntị. communities in Onitsha South local government area of Anambra State. Now, at first, only in the zoo that you have civil military cooperation initiate. They call it CIMIC initiatives. How is sanitation part, not just sweeping their bedrooms or maybe trying to keep the barracks clean? That I can understand. If you are cleaning your environment, the Mame barracks in Onitsha, I will easily understand it. But coming to clean gutters and sweep main roads in the main town Onitsha, and you call it part of your civil military cooperation, I don't know which army of the world that will leave the protection of the so-called territorial integrity of its nation now engaging into sanitation, jobs. Only in this, and this thing does not happen in other part of the zoo. It does not happen in the north. It does not happen in the west, because those side, they own that side. Those are Nigerian areas. But here in Biafra land, this is where you see the army of the so-called nation engaging into sanitation. Imakwifabo sanitation, clean up. Now, the other time we saw the same zoo Janjaweed army dancing. They brought Ekwe Nogene in Ekototo Obageri in Osu local government, Osu Hitokwa. They were here now again. The nation's military. Vos articulations sont vivantes. Oui, vous avez bien entendu. Du coup, elles ont besoin de recevoir chaque jour les nutriments essentiels pour vivre et fonctionner normalement. Donc si vos articulations vous font souffrir, c'est qu'elles crient. Neke flyers. This is the zoo, and this is what Biafra has cost them. Yet they don't want to chicken out. They are still here. After all, they go Simon we will die here. You will die here. You will die here. And now they continued. The cleanup exercise led by the commander of the regiment, Colonel Adamu Mohammed, focused on clearing refuse dumps and desilting drainage systems to promote a healthier environment and reduce the risk of flooding during rainy season. Is it your job? I thought they are praising Soludo. Soludo, why can't you implement something like LASMA or LOMA? Don't even know which one they represent in Lagos. Why do we not have agency that does clean up in the east or in Anambra, to be precise? How comes the national military has now relegated the agency that does clean up? They relegated them and they have taken over the job. Mad people everywhere. They are no longer Janjaweed army. They are now doing cleanup services. Shame. This is what they have reduced themselves to. Now, the exercise spanned 11 neighborhoods. Listen, pay attention. The exercise spanned 11 neighborhoods, including Mbono GK Street, Fege. Do you know Mbono GK Street in Fege? It has nothing to do with the military barracks. Military barracks, Mame barracks, is located in Awada. In Awada. It has nothing to do with Fege. Are you paying attention? In fact, Awada has no boundaries with Fege. Right? Now they say Nimo Street.
Bishop Shanahan. Do you know where Bishop Shanahan is? Bishop Shanahan, Sheba Street, Yahaya Street, and Uzodinma Street, among others. Unbelievable. The Janjaweed army, you have failed. I'm going to tell you the reason why they are doing this. Just pay attention. I will tell you the reason why they are doing this. Right? Now they continued. Speaking at the flagging off of the exercise, Colonel Muhammad emphasized the importance of maintaining a clean environment, including during the rainy season. Is it your business? My people, let me tell you before showing you the pictorial evidences taken from the scene of event, let me tell you the truth here. The reason is because the Janjaweed army is very, very much aware that they have lost it all. They have lost face. They have lost support. They have lost every single thing in the entire Igbo land, especially in Igbo land. Are you paying attention? So they know that, especially during this last period, now they are running around for recruitment in the entire southeast. In the entire southeast, that they claim to be 5 states with millions of youths. They had only 51 youths, only 51 that were enlisted into the Janjaweed army, and those 51 are from Abia State. In Anambra, nothing. Imo, nothing. Enugu, nothing. Ebonyi, nothing. He shocked them. In fact, he choked them. He choked. They couldn't believe it. So now they are coming to reality. They have beginning to see the reality, the handwriting on the wall, that they have been completely rejected. As in, a reject, you go far, because our eyes are open. First of all, we know that Boko Haram has overtaken the Zoo army. Secondly, we know that the Zoo army is a terrorist organization. Thirdly, we are seeing how they are destroying our lives and livelihood. Are you aware? Are you aware that ụzọ ha ji chọọ iji wee kpọkete our people, our youth, recruit ha na ndị na-eje eme sanitation, recruit ha as the army na-eme sanitation, na ụha army na-eje agha. Ya nwụkwara ihe awụ ụzọ ọkwa ebe a ka egwu na-atụ m. Ya nwụkwa n'ụzọ another trick ha ji iji wee kpọkọta our men, our boys, our youth. So na ndị amị na-eme John ofori clean up ka anyị na-eme. Ha batachachazie elekrutuchazie ha n'ime clean up na Anambra, ma ka na-elekrutu n'Ọnịcha, ka na-onaka esi lekrutu na the whole local government. Elekrutu ha na ya na-eme clean up. Ọlụ dị, ọlụ adịrọ, onye ọbụla chọrọ ife ya alụ. Ha chani na amakpusie that place. Ọkwa asụkwa na amị wawa army na-eme clean up. Ọwụkwa ha na nke clean up ahụ nsogbu adịrọ. Ewe abanye amị je mee clean up. At least na abụzi ego ya eji na-eri nri. Maka ihe awa okwu ndị be anyị. And I can ji wee chi ime nye this iwepụta this news. Ọkwa asụkwa na amị ndo asụkwa na amị wawo no clean up ka na-eme. Asụkwa na amị wawo clean up ka na-eme. Ọ bụrụ na no clean up nsogbu adị eme no clean up. Ọ bụ ụlọ nke ije agha. Aka m adịghị ya ijeje chọwa ndo aseje evrugu je ibe wa na igwu awụsi je n'usoro ndị Boko Haram ọgụ na aka m adịghị, mana ọ bụrụ na no nke ije zaba kwabe load ọ kpọchaba gota nsogbu adịghị. Onye ọwụ na-ejedekọ ya afọ ya achịkọ ya akwa ji ya mechikọ gị yiri na-eje eme ekiri inu ibe a. Ata ka emechazi etekichazie ha ncha niile akpọrọ unu niile by ballak, by fire, by force. Ọwụ na ikwere agbagbu oge otu a ka esi wee gbuchasị ụmụazị be anyị. Otu a ihe awa another onya, another trick
iji wee recruit our boys, our youth, buchasịa ha ncha niile. Ihe awa another system na na-ege ntị na anya ụmụadị Fulani niile amụrụ n'ala Igbo. Onwere nke kwere eje aba amị ahụ. Onwere ebe abịa n'ala Igbo nwụsọ n'ala Igbo niile gburugburu ọwụrụ ọsọ nsọ 51. Even na that na ndị 51 ahụ ndị abịa ka ha wee please their governor. Ọ ka ha ji wee banye. N'ezie another system ha ji wee bịa ka anyị ga-egodu n'ikuku nna because I get on this program. Day before yesterday, there was a bomb thrown at people's homes in Mbosi. Okay. Here, the same place in Anambra State, in Mbosi. This same military threw bomb from their fighter jet in a home of an innocent man, and that very man lost 4 of his children, his kids instanta. Instanta. And then goes on abugwara Fulani. Amara ebe ahụ. Ọkwa na Anambra o. And also na onye Anambra State. Nyam onye na-achịzi na Mbosi. Ka ọ mara ebe Mbosi dị. Ọ mara ebe ahụ n'ọsọ nwi a. Ikuku na ndo ọnwụ n'oge your program at least ịgwa na ebe ahụ. Onye agbanyezide tweet ye nọ na Mbosi. A very useless human being. Na na-ege ntị. Little babies and one grown-up son. That very man lost all his children instantly. Akwaneku everywhere. It's unfortunate that we have not been able to, launch our app, the first app that Mazi Nnamdi Kanu started building, which Mazi Simon Ekpa was, overseeing the progress. Before the launch of that app, they kidnapped Mazi Nnamdi Kanu. Even when that app was ready, we were unable to launch that app and start using it. Now, Mazi Simon Ekpa, under Biafra government, started building our own app, which is going to be like Facebook, YouTube, X, including WhatsApp, bring them together. Now, at the very end of that very, beautiful, movement or assignment, Mazi Simon Ekpa was arrested by the Finnish authority. Ne tradez pas avec du délai. Allez sur capital.com parce qu'en trading, le temps, c'est de l'argent. So therefore, we were unable to launch that one again for the second time. Had it been that app is out now, we will be able to be showing you all the atrocities of the zoo army. For our people who are not, fortunate enough to see all these atrocities via WhatsApp sharing, they can be able to see it from our own app, because this our app does not, stop you from sharing any image or video, no matter how gory it looks. But we'll get there. We will get there. Now, everybody's aware. So they are trying to entice us. They are trying to show us how good they are. They are trying to do all these things that is not even their job. People who are supposed to be protecting the so-called territorial integrity of the zoo are the one now doing cleanup. Unbelievable. The Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, is gone and gone for good. Onwere ife sienu ndị best no ife kwuru ife akwụdebe ihe onwere ife family onwere ife onwere plan senu kwe ya dị n'azụ no iwelezi anya n'elu oyi ime iwele mmalụ ka anyị na-ege ikuku na ntị. Now, in conclusion, before the pictures, he noted that the initiative is part of the Nigerian Army's effort to give back to the communities that support its operations and encourage residents to regularly take time to clean their surroundings. It's never your job, so don't tell us how to keep our surroundings clean. It's not your job. The initiative was warmly received by the community members who praised the military's
proactive approach to community service. Listen, there is nothing like community service. I am telling our people now, the sole target of this, charade is to lure you into the zoo army, is to deceive you, to make you feel like they love you. They don't love you. People who murdered your children can never love you. It's not possible. Oh my God. Ihe awụ mgbe m na-eje ọrụ n'ụtụtụ ka m gelie n'ezi nwelie jos anụ ha na nnaba na-eme clean up nsụma clean up kwa ndị amị ihe awụ wee ife awụ another system ihe awụ another system ana m ayọ ụmụ nze mụrụ nze ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụmụ aja biko ndị eyuzukwere brain ụnụ ndị eyuzukwere brain ụnụ anything gbasara security ọwụna ndị ọsụkwa ha wụrụ don't go there. If you chọrọ your blood, if you chọrọ isi gị, if you chọrọ ndụ gị, gaa mara ndị Igbo one fọrọnụ ka egbubanata ụmụnne m biko. Nekwa ata ka enwere yesterday. Na ata ka emere yesterday ka esi wee gba ndị agwa gị mmadụ one egburu ebe ahụ ya ekwetewo ndị amị and ị na-anya ndị Igbo Christian throughout. Onwekwa onye kwuru okwu, onwekwa onye nụrụ ya nọ. Owu ya dewi emechie ya na na-ege ntị na the only camel onye nụfụrụ nke ha nwawo ndị amị jiziri aka awepụta post if not mana Nigerian newspaper adịghị sure ha buduru ihe nwezikwa ike ha ebu because I don't watch them na na-ege ntị. But there's no any time Nigerian army will love any Igbo man. It's not possible. Even an Igbo man who foolishly enough joined the Nigerian army will hate his fellow Igbo. Exactly. That is what that uniform represents. That uniform represents hate against the Igbo. Yes. That's why they were able to massacre over 5 million Igbo people, Igbo Biafrans, between 1967 to 1970. So don't tell me anything. Don't even tell me anything. There's no how they will love us. All they are doing this is just to lure you to join their army so that they'll send you to Medugri. That side. Now, these are the pictures. Mad people everywhere. Ndiala. You see? You see them? These are the pictures. Unbelievable. Look at them. Look at them. They even came with Gongoro. This is the Zoo Janjaweed army. They came with Gongoro. Look at them. Look at them. Unbelievable. So this is where you people have reached. This is how you have reduced yourself to nothing. Foolish people. They are like terrorist army. Look at them. Look at them. Look at them. Unbelievable. You see? The zoo is gone and gone for good. Yes, in conclusion, we must keep our environment very clean, right? Instead of becoming pigs in our own environment, in our own land, we must keep it clean. But don't allow the zoo terrorist army to deceive you with this very idiocy and stupidity that they just displayed in Onitsha. Thank you, my people. And make it go.
Amana m muturu onwe m nkọrọ na-eji unu ewe iwe. Eji m ohere a wee na-ayọ ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ụmụ ike nji aba, biko ọkwa unu nwa target. Unu nwa target. Unu nwa ka a na-achọ, onwekwa ihe ọzọ. Eji m ohere a wee na-ayọ na ọkwa onu m na-apụta ọpụta na biko my voice ọpụtago ka ọ pụtabe. Biko na comment section nyere m aka. Hello? Check go there because I'm through myself. It's like na ọdụgo mma. Biko check go ka ịgwa m. Onu m ọpụta na ụmụ aja anyị biko ọpụta na. Okay, ndonu ụmụ ike nji aba, ndonu ụmụnne m. Ihe nna eji m asị na eji m ohere a wee na-ayọ ụmụ aja anyị biko ọkwa unu nwa target. Unu nwa target. Unu nwa ka a chọrọ. Ndụ unu ka a chọrọ, isi unu ka a chọrọ ụmụnne m. O nwere ife ndị a na-eme because ama na onye ọnwụ na-abala amị na onye ọnwụ na-abala amị ọpọdụ ihe niile a na-emenụ onye ahụ nwere obi. Onye ọnwụ na-abala amị kịta onye ahụ nwere obi. Ha amarago that na ndị ahụ ndị kakwu ndị stand fight for Biafra, fight for ndị Igbo, ịzọ ndị Igbo mgbe ndị agha abata. Ọnwụ nọ mgbe agha abata because ha abatagodo abata nọ ibidozi ọrụ ka a na-ekwu okwu ya. So eji m ole a wee na-ayọ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ụmụ ike nji aba, ụmụnne m biko. Ọzọkwa ahụ na manwụ ndị amị bịa bichakwuola unu toilet unu. Megide clean up abata bichala unu toilet. Fa bichachana sụnụba thank you. Ọwụ unu nwere ọbacha unu agwụ onye fa ata abatacha abazuzu na ba. Ọwụ na ọgbaka unu nwere nke onye nwere ya nye ha kenenu fa. Because na anybody jere ba amị na ụdị ife a na-eme now otu esi egbuchasị ndị amị ọkwa yesterday ka emere attack. Ka emere military barrack attack. Wee gbuo ife egburu ebe ahụ ya gwa gị ife egburu that place. Mana ba haidere ebe ekwu ndị nwụrụ ebe ahụ maka ọgwụ ma anwụrụ gwogwo. Egburu ma gwogwo. Mmebicha gbakwuo ma barrack ọkụ. Gosi gị na pa enwe ife ji that barrack eme. They don't need it. Gbachakwuo ma moto niile ọkụ gosi that they don't need it. And even in a Christians. Before I be that attack, ndo to when on that barrack, apusigo. Hey move one, hapuzes on the Christian. Because that attack came before I may will have idea. And on aba will only see na that barrack. On what if in Basala Meloni see that only DC. All the high rank destiny none of that barrack. What if you know Meliano? The answer is no. What if Meliano? Melia Nande bloom them in the yaw, nde so the council neje, nibem neje. Ejimola when are you me bonine beacon? Anything Nigeria army or Nigerian security. Anything on all these criminals, don't go there. Because if when we are American, don't with a heart. Because actually kundi bongworo. Actually kumu bongworo. And I could I ngworo na able to shower youth. Ndaya bezai. Ndaya time no mama I worry na my papa ma worry no ma ko na worry na no why na worry na na working ya. On dank actually ikungworo. And the mala all this is security si ha na ewoputa ebubago operation ugo dogachi Kedafiano special squad
onwekwe 100% onye Igbo nọ that place. Any now ụmụazị ndị Fulani mụrụ n'ala Igbo not for this their agenda. Onya kafa ji egbu ụmụ Igbo ka egbuo. Onya ka ihe anụ na tin onwebeghị enwenataghị ike ịnụ na onwe n'otu onye Fulani ejidere. All these securities niile ekpopụtara. Ndị Fulani nọ n'ime ọhịa na-egbu ndị be anyị na-ewekọ particulars. Onye ọnwụ na-ejidekwa n'ime ihe interview ọsụgụ na ndị Fulani. Onye ọnwụ na-akpọpụtara ime ihe interview ọsụgụ na onye Fulani. Otu a sọnsịa ife ihe na-anụ onwe na onye ijidere asị gị na onye Fulani dị asa is no. Mana ndị ha na-ejide na-egbuchasị ụmụ Igbo. Ndị a na-eweta ejide kefe ụdọ kefe agbụ were elili sizi efe ọbara niile na-agbago ha n'isi. Ụzọ nsọ ụmụ Igbo. Ụmụnne m biko, ana m ayọ ya ọwụrụ ayịyọ sọrọ n'ụfa unu ejekwu na ha. Ana m ayọ unu ọwụrụ biko. Condition anyị nọ kịta wụ condition ya anyị nọ na hard condition now. Anyị nọ na the most difficult condition. Ana m ayọ unu onye ọwụrụ amara ka o si eje. Onye ọwụrụ amara ka o si ana. N'ọkụ dova. Ka iwere for how wicked and dangerous these people dey. Iwepụta this kind of thing. Ndị a na-emezi ime sanitation. Na-gebe ịnụtụgo ụdịrị ibe ahụ before. Ka unu were for how stupid Soludo dị. Ka unu were for how idiot Soludo dị. Because a professor gụlụchara akwụkwọ gụchachakwuo obodo oyibo gụọ dị mama ibe mmadụ ịgụcha akwụkwọ wụrụ prọfesọ wee wule gọvanọ. At least a professor governor oya the best governor ever. Man, you see na mmadụ ịgụ iwe prọfesọ were not intelligent. Na mmadụ gụrụ akwụkwọ ahụ intelligent ka ede. Na mmadụ na-asụ Igbo ahụ ya nwere ịdị intelligent. The most intelligent mmadụ ya adụ nke ahụ ọ nwụtara n'ara nne ya na n'ala nna ya. Maka na a na-aṅụkwa ala nna ahụ. Ọkwa sọ nne na-enye nwa ala. Nna na-enyekwa nwa ala. Mana o nweziri ụdị ala nna na-enye nwa. Ọ nke ahụ dị intelligent. Mana ijeje were akwụkwọ onye ọzọ dere gụọ ọnya gụchaa ya buo ya n'isi mụọ ya mụchaa anya tụgharịa anya dekọọ anya. Ọsị ihe ọ na mmadụ gụrụ agụ today na akwụkwọ ihe onye ọzọ delu. Knowledge onye ọzọ brain onye ọzọ. Because enwere m ike iweta my own brain kịta dee ya ọwụrụ akwụkwọ. Onye ọzọ mmadụ agụ ọnya onwe ka o esi dị akwụkwọ ya esi wee ya ọbanye na skuul agụwazie na skuul. All my brain agụtara m ya n'akwụkwọ ma m ede ya. Knowledge Chineke nyere m agụtara m ya n'akwụkwọ ma m ede ya. Ụmụazị baị ka nna afụ ndị na-anọkọta lụọ moto wee buru ya pụta ananyị ya ọ na-ejegharị. Ị na-anya nwatakịrị gị lụrụ moto ahụ ọ kara na primary school ka ebe ọ gụtara ya n'akwụkwọ ma ya alụọ ya. All that knowledge ya Chineke nyere ya. O nwere ike o tenyitezi ome ya ọgụọ ya wụrụzie akwụkwọ ọgụ buku. Ndị injinia agụwa ya. Ndị injinia agụwa ya esi na ịdị intelligent ebe ịgụrụ brain onye ọzọ. Use your own. Onye ọna nwere brain were brain gị were mere oche every blessed day. Onye nyere gị ezigbo aka. Sọsọ ife nwere ike iyi ụmụ aja biko use olenu ndị a. Number 1 original one a Chineke ji wee zụọ. No matter the hardship. Ama na ife siri ike. Ọkara gị mma na iliri tata ili echi.
ọkara gị mma na ilili tata ili echi ọka mma dati na ilili tata lie echi ọ na ilili nwa obere tata dofọ nke ihe eri echi niile ike nwayọọ nwayọọ ị na-eri ihe ma ọka mma na iri ju ha afọ na m na iri juola afọ oru nwanne echi ma sa afụzine gị asị na-egbu one gị jee nene ndị niile na-amị eji ha ncha niile ụgwọ ọnwa onwero nke a na-akwụ ụgwọ ọnwa ma ba na-egbufa the lamenting all the time ego one ka a na-akwụ ha ihe eji were ndụ gị nye elekrutu ụnụ funu na-eje sanitation ihe nsi na itinye n'akwa amị na-arụ ma iwe for sanitation ahụ automatically ewuzi onye amị automatically onye amị ka ewuzi hence na that uniform amị abago gị arụ ma iwu sanitation o ma iwu sanitation o emere nke ahụ ikpọrọdọtị o ikpo ndọtị ọsọjekpo ekpubukwuo bụ ma ovuru nsị ọsọgụ iri evukwuo ma ovuru nsị jee kpochiara latrin ndị latrin ube jiri eju unu eje gwọrọ ha latrin ihe si na akwa amị ahụ abago gị arụ 100% onye amị ka ịwụ because the only person nwere ike iyi akwa fa na be iwu ndị amị ọ bụrụ na ike obodo anyị nọ wee chọọ akwa ndị amị jegoro yi na-ejele onwe gị nwe onye atụpụrụ gị ọnụ so biko asịkwana ka ije yie ọkwa imecha sanitation isogwa ya rabajewala asị if you enter inside that place you can never come out again. You must obey. Oka mani eje da nijere eje se kesi smart afa. Ada smart ajo mo smart. The only thing you imagine more inyere a chance. Egbale yo soto no oro ya azu. Chi gele ye convoy gele ike. Hala eje walo. Oya hafu gi maga afuni ya. Biko na ụmụ ajan ihe awụ ọnya ka ekwele ụnụ ọnya ka ekwele ezigbote ọnya and m nwa ya alaghị ka ọnya amụ ụnụ ụmụnne m anyị nwere nsogbu na Igbo nwere ezigbote nsogbu Igbo nwere ezigbote nsogbu ụmụ ajan Igbo nwere nsogbu ọwụ nnat na anyị wepụta nwụọ na kọndishọn anyị nọ now onwere kọndishọn Igbo anyị hapụta nwụzi again. If you can come out from this situation, ndị Igbo nọ now, onwere situation Igbo ya hapụta nwụzi, and Igbo pụta na this situation condition anyị nọ kịta wụ na anyị nwa ụmụ ajan bịa gwara onwe anyị eziokwu. Anyị nwa ụmụ ajan nọrọ ọdụ wee gwa onwe anyị eziokwu. Ọwụ na ya anọghị ọdụ wee gwa onwe anyị eziokwu. Onwere ebe anyị ji azụ eje. And oge adọzikwa. Our land na n'anya ndị ekpopụ ndị anyị fụrụ kpụkwụgasịnụ eji helikọpta enye nri ụzọ eyi esi wee kpokpụtefa na anyị Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ka nkụ and ụzọ ma ya esi bata ụzọ Enugu Benue steeti saịdị a ka anyị esi wee bata anyị anọrọ bọsị mmiri anyị ezo ọka mmadụ na ọka mma dat na anyị niile binyiri ọtọ mara ka anyị esi were grupu onwe anyị tugeda mara ka anyị esi wee grupu onwe anyị tugeda ụmụ Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ka m na-agwa okwu a ọwụ na ọnwụ ya nsogbu ya adị ezigbote nsogbu ọbịa niile nọ na be anyị ndị a sọli ndị a n'anyị ha gbaa n'anyị ogige ụmụnne m anyị nwere men ya zọpụta anyị na njem a anyị nwere men ya chaa n'anyị ụmụnne m biko
ana m ayọ ya ọwụrụ biko eji ọkụ ife eji agba na ntị agba n'anya ụmụnne m ọwụ na ya enyere onwe anyị aka onwekwa onye enyere anyị aka ọwụ na ya nọ ọgụ a onwe onye ya nụrụ anyị ya nke na-asị international world are watching kwuchi world na watch nke na-eme na befa ọgụ na watch refa ọgụ na-abịa azọfa onye ọnwụ na na-azọ ihe azọgodo onwe gị bifo onye na-azọ gị abịa zụọ gị aka nchọrọ egwu unu now iji wee conclude this program achọrọ m iwepụta this idiot because onye a wee coward. Vous cherchez une voiture d'occasion? Auto Hero vous propose de super offres. Par exemple, la Peugeot 2008 appartient... Uno be una attack this nonsense called Jovica. I don't know what even Jovica could today. That was my last program. I'm na Jovica ya say ke dife me nwanya. Ego na nwanya anola na ana agba m na arụ. Yes, because na there is no room for evil people. No room for evil people. Unu watch ya. Unu after that na ana magically Lozalini will eme program because Lozalini agwago na na-eme nkoheri. They are koyeri even on a koye because 1-2-4. I'm up for P2B now. Now warm up for Anambra election. Fanachi Ecuador. So one thing to have for all these rubbish people on social media. When you want to one, so one watch and work time and DJ go to Okwado tired. I may just since info no that I name koili, but I can wopuli you, unwopuli. Get on the corner even of ya and a queba. I will want you to pay attention to that interview. The interview has to do with a Reverend Sister Obina Kogi State. Onyi Bai. Nduyano na danger. The activities in the Fulani. So Bella Kapota Ochra advice and Yamaka Nyoge Menono Dono. Ono ga the interview. And with a mad blowing information we are trying to make sure that no in a very good place. Hey, oh, Gwenny Umwamosu. Ono ya sada gini kanya jewe ba okwa jeje gbasa ọkpa onye gbasara ọkpa anya na-eje ebe niile ọkwa Chukwu nyere ba ya sị m were Ajovika bụkwa ibio Mwamosu oge ọwụ na this man edege for ahụ you oversize but na na-achị ịgbafe ebe a na-eme makwa ndị anyị ndumpo onda ndumpo na na-ege this idiot ntị. To enable her give us those information. So actually this video name announced if you are not following me, if you even this video you are not following me, you are not helping yourself because you will miss that particular interview. It's a Reverend Sister of the Roman Catholic Church. He got shock. Okay, let me just put it that way. Father, mmadụ bịara kwuo sị ọkama na nwụrụ anwụ kama ndị Fulani ga-akwaso m iko n'ike. Or the caption of the video m gaji ime very soon. That's the caption. Kama ndị Fulani ga-akwaso m iko n'ike. Ọ bụ n'ibe Jovika ji wee fụta. Ibe Jovika jiri were fụta wa bịara i protect ike sister. Ibe this idiot. Otoro na n'ihe ji wee pụta wee bịa protect ọchị. Sister, go ji wepụta. Mana ndụ sisters a na-egbu nwatakịrị egburu na chapel jere ikpere chie
otu nwanne na nna ya mụtara onwere ọzọ tagaranụ this Jovika tagaranụ this rubbish how useless people can be. Mpụ niile na-eme na be anyị this idiot Jovika afụrụ ya egbuo ne fada Jovika afụrụ ya egbuo ne sister Jovika afụrụ ya emene mbejene n'ụlọ ụka gbuchasịa ndị mmadụ n'ụlọ ụka Jovika afọ mana ibe Jovika afụrụ nwata nwaanyị nọ na kogi maka na ọ sị na kama ya ndị Fulani ya akwasa ya iko ya nwe egbuo onwe ya na ọkema na ọ nwụrụ anwụ ọ bụ ya datina nya this man kpọrọnụ ndị tagaranụ ndị idiot so onye ka ọ sị na ọnwụ na ịnụchie na ntị mana this idiot a na-akpọ Jovika anụrụ datina ndị Fulani na-elepụcha ụmụ nwaanyị bai were nkụva ibe na ike nsị Jovika anụghị ya or don't shock for him or this one didn't shock Jovika. The only thing shock Jovika would know this one honor. All the confessions people would just be after the matabigala na kanda Fulani survivors won. But any confession Jovika Afria. All the atrocities in them na Biafra land na ani Igbo muru nze mu ọzọ ebos na ya wo onye Igbo Jovika Afria all the protest ndị nne anyị mere n'Enugu state for how many days Jovika na-akọ ka esi elepụ ha aghara na-akọ ka esi etinye nkụ n'ike aghara this Jovika no here dara ibi Afria mana o je hụ confession okwu onye nọ na Kogi steeti kwuru na na-egedisi otoro ntị and biko tagala na m ya okay ọ ka mma na nwụrụ ihe a bụ statement o mekiri mgbe ọ na-akọrọ m ihe ka ego unu ga-ahụ ihe ọ gara na ya na ndị agabigara Chineke werekwa n'ọnọdụ. So I'll be having an interview with her, so I want to plead with everybody. In our this video na jishike who need to follow this page if you now watching. I'm na TikTok, I'm na YouTube, I'm na Facebook, Jovika TV. Jishike who need to follow so that more up that interview because I'm even sure of the time, and I talk I'm man of the time because her life not in danger. You know I want to take on a ball. Edwin, ma block kwa gị na n'ihe nna agwa gị akpọsịkwara m iwu amalọ na iwere ọ na-emekwa gị. I don't know, you want to shame. You are I'm the kind of person you want the problem wherever you know. None again. Run on the position of the say, can you come live? I got live. So because of that particular thing, I need that actually I discuss can I game bastard this particular ndana sehana chie. Can I game? What do we do? Jovika beleba asu go popo yibo. Hey. Can you find me makanda na chefi? What do we do? Do we do? Hey, Oyibo. Jovika bela what do we do? Fanda na chehi. Jonu Jovika. This idiot to fight our leader against our leader Nandekanu. He fights him. Our leader Nandekanu ne tinku banda ne buefi na chebi. Obato bie koi ba le obato awadi de mazen na de kano Jovika wanye boyenu because nothing there succeed go. This idiot to doka even the apodo dokaya. Wele bia awadi de mazen obato bie we putapa. This man will hold on to take ta this obato bie every time. Can you say them na? You say them na Jovika because he fight obato bie all the time. Enough is enough for this nonsense. Now,
That in the Fulania, but Obieji Wefta, I didn't imagine now the Kanaji Wefta. Corner using what do we do? Hey, what do we do? Kajovika na juicy. Manam Bwane Kwoku these people. Jovika Sna say this man could protect Nigerian government. Protecting Fulani, protect everything. Now fight against our fight against Indigo. All the sufferness Indigo when I suffer, this idiot never one day use all his stupid platform. Instead, only use this evil platform when I fight against Umaja. They protect the Nigerian government and their terrorist gang. Now, this man, the labor economic system, maybe no any man. Maybe na but they see na WhatsApp make we wakwanda o. Oh no they jeba because o metotaya. Because even metota John Vika. Even in the sisters neje biga. This idiot na have here. Even this idiot from one time they whipped one reverend sister. Ndo Fulani ele nwanyi ahi ememe. Ama no dokwando. Ha kidnap even in na motor. We koya makwa kama ole puchakuriye we koyi ma ele poye be ye eku na ele prove because of the honor power no onwe ata ho vota. This is Jovika didn't use his useless platform. At least gbaze na yo ne that woman no dey or was the woman ndị Fulani bịa now kidnap even in na boss we call this now if ever made this to Reverend sister so also Reverend sister na chie ya all survive or you kojetoro Chukwu mama ono ze ebe ahụ nke mewe ke echewo tezili before ndị mmadụ bịazie n'ụtụtụ fụzie fa maka ihe a mere n'abalị. This Jovika didn't call that Reverend sister ka anyị mara na ọnọkwa ndụ ka ọ nwụrụ anwụ. Mba ọ nkero na Kogi Reverend sister onye Igbo nwajan mụrụ Igbo mụọ nzọ ada Igbo ada ajan na na-egedi so toro nta nna nwoke a na-asọ oyi ị ga-anọ na-eti mkpu abịala ho ekidnapala mmadụ enwere nwaanyị gara nwaanyị nga ọkpala bịara ọrụ ya na ụmụ ya ha kpọrọ ha ọzi ndị vigilante nga ọkpala pụtara vigilante nga ọkpala nothing like that vigilante nga ọkpala ahụ do kidnap that woman na ụmụ ya ọkwa that vigilante ahụ Kilambeli ọkwa group Kilambeli wee terrorist ka ọwụ Kilambeli na-terrorize that side. Kilambeli onye kidnap that woman na ụmụ ya. Kilambeli nwere mgbe o ji wuru security outfit. Kilambeli were terrorists, they terrorize the community. Everybody mụ ya. Otu adise okiso fire de ka Kilambeli de. So, you see n'ebe a colonist no wago bada onye kidnap that woman who Kilambeli. Onye kidnap that woman. And don't want to watch you if that kill one young kulu. Well, ile guguzi eze gono. Onyo cho. Now they get this idiot on te. Why beba jeje kota? Why be jiji den do Fulani? Ebe Kilambeli. Jeje ni ma after 1 hour. E kidnap those women. No moya. Ebe ba jeje igana. Be nwoke. Onwena mgbe o ji so na ba jeje ijo na ba jeje ọrụ. Na ba jeje igana na-egosi bụ oke ana. Ana ka na-egosi bụ oke ana. Ndị Fulani wee gazie oibo nwaanyị kwuru. Ejide ụmụ nwaanyị na ụmụ ya niile. Ndị ọzọ gbuwasịa. After 1 hour, Kilambeli na ndị criminal ibie. Jezie ebe ahụ jezie lesku obe. And yoyo to mkpụrụ onye Fulani ba jidere. Onye ahụ ọrịrị ka agbara. Onye ndị ka a na-akọdụrụ ụdị akụkọ a. Every time I be kuku oti we be call ya na anụlụ. Anyị nụrụcha ya na akụ aka. Ka anyị na-ege this idiot ntị. Anụ ọhịa.
I make a video about it. I'm still editing the video. One day Vigilante got Balaputra, Biabaquaka, where we're gonna. Yana can go kid to do about this idiot, Jovika. Jovika, can you go to Gi? Here goes in car because you know them. Here goes in car because him a kill and belly. Here goes in car because you know all them very well. Are you not ashamed of yourself? If you don't make wegi. But I even doesn't need any money now for you go see. On the buy and edge them one, the flanny the jim was chava buka chava. I never see you go see it. Another poke salia. Onyo cho. The buy and the jim woody coach chicha. Pa survive war. I've never go see where they. I've been maybe use your stupid evil platform where go see fa. Mananki go soon kill and belly. When you're the watcho. On your blue master by ye please the born about a hang. Ebon a kid, ebon ever co particular some mad. Any age that the money, but she under the bell, take a woman when I got a particular sefa. Kill and belly, or 1 year is on Gadonia Mama kill and belly. Gadonia Mama kill and belly. Oh no, the kid on this idiot. O kiss of fire, but tossing that you always one mad. Now security outfit. Oh no, the go that caterpillar seed, the caterpillar but tossing now is one mad. Now security I no, Bodo. What are you talking? If you may be in Ongalagunu, can I get this so tolonte? Call you all. Papa wine that why no more, no. The Fulani can all the Fulani. And when I'm video see, no one otu mere no onye Fulani geji dị comfortable na-eme operate otu afọ abata no n'ala Igbo ma ọ bụrụ na ndị maala eso ya ọ bụrụ na ndị Igbo eso ya ụfọdụ sọwa eziokwu ụfọdụ sọwa ashị but I kwuru eziokwu mana let me tell you something ndị otu unu ndị gang unu criminal gang unu niile nwere ndị na-eji fight those people often they do it in the Fulani often they go see fan because you know everything. There is no time on your baby but nobody never ya pariano. As the Fulani am on a bat na nibo na pariva because I'm a Kaliandu man. But the only thing now go that Iwan Novia because so two need them who don't which are gang criminal gang group who they will not. Oh no, the this idiot. Ana ebe kodike alilia karia ebe kodika ya mano nwere criminal gang ebe kodika ya mano terrorist ko ebe kodika ya mano na ebe kodike na ngozo la bugolo Fulani na alụkọ ayo nwere idea awu mbosia our angel kwurie how do we know mana ebe kodike pụta dị echiari onye ka oja wojelu one boss akpọrọ ndị ọcha na ebe kodike were kpọrọ ndị ọcha na-eji ebe ndị criminal group ya na-egbugasịrị ya ọchụ ọ na-eteki picture and there is no time ebe kodike bịa na-ekwu na ya nwere gang na ya nwere terrorist gang na-egburu ya ọchụ ọpụtara na WhatsApp group ọ na-awine ọnụ na-ejegharị somebody nwere onye ma onye ọnwụ anya na-ege all these useless people Jani ana Chineke ya bunu ni non one after the other. All these criminals na deceive Umuajani, na confuse Umuajana. Chineke ya bunu ni non one after the other. Na get this idiot. I maintain that particular statement. Or the possible onye Fulani without job la no na ala Igbo na arụ ala eme anyị ha no nwe onye Igbo na akwado ya n'azụ. But you know name some of you ama. Una hukula video hamres na before ha no ebola na ha na settle ezo obodo. Una hugana video. Okay. Apart from settle ezo obodo, enwere umunna ndị rụ ala nda. Let me tell you something. Onwere onye Igbo na-edughari Fulani. Enwere Igbo Fulanis. Idiot like you. Enwere Igbo Fulanis.
which n'Imo State he Emia ha na-asụ Imo State Sonya complete Sonya from ejigo nyeme program here several times and ọnwụ na ikpecha anya ma ewepụtakwara gị demand ka ọnụkwa ka ọ sụrụ asụsụ na vanọ bịara na 1992 wa ka ogini na-asụ Owere karịa ndị Owere witi asụ ya ụdị ume ndị Owere ka o ji asụ ya enu ya ebe ọ na-asị iche na onye Owere alụmele ndị Igbo na ndị Igbo amaghị onye bịara abịa na onye amaghị onye bịara abịa na onye ụlọ onye nwa alụmele anyị biko otu onye ọ na nwanna adị mgbe mpụ bido meze na ala Igbo mgbe ndị Igbo kwụsịrị ịsụ asụsụ Igbo sụwazi oyibo ọ mgbe mpụ bido mewe ndị Igbo mgbe anka alụ bidozi mewezie mgbe anka mpụ bido mee na ala Igbo mgbe ndị Igbo kwụsịrị asụsụ fa onye nọ na village na-asụzi oyibo ọ na-asụ Igbo ọnọdụ ka mbọsị m chọrọ izi nwa m ozi wee use French language wee ezie ya ozi somebody there na comment section that na deceive ndị mmadụ na m na-asị ndị mmadụ sụọ Igbo mana na-eji asụsụ French agwa nwa m okwu o wee mafuzi mmadụ na mmadụ nwere privacy na onye niile ka mma abịa na-akọrọ social media ọdụ o nwekwara ndị na-asụ French n'ọhịa mana at least obere n'ele ka anyị na-ege disi idiot ntị akwado ha si gawa na ụlọ kpọta ha no problem anyị agbata eke information m na-enweta confirm go this na-agwa gị so ma na-end that si that anyị ka na-enwekwa this particular Fulani ndị a n'obodo anyị bụ ọwụ ndị Igbo gbara nkịtị si ya mewe. Voici la Chase Sapphire Reserve. C'est une visa infinite, c'est-à-dire qu'elle vient avec minimum 10. Any day see enough is enough. Enough will be enough. That is the truth of the matter. Now, what is the solution? How do we get rid of this rubbish? I got you can know why. Elehe pattern the Fulani and more product in River State. Do you know why FHM operates in we River State? Because to River State were useless people like you. Because you River State were stupid people like you. On a way Fulani that place. On a way Fulani that place. All useless people like Gumwa Jovika Bamola people Eba and Kasi. Because if I will have and buy. All people useless people like you. Because mbone wetendo ya stop here by adoka River State ya oji ama atoketa une zuzuru bia wulo sabo tua kone ma na wo sabo jovi ke ma no sabo ke wo imo na iso sabotage ndị Igbo imo that iso wetinye ndị Igbo na this bondage I know today through your evil channel. You want idea Jovika? All people like you people, like Chidi. Chayama Anuzonu Chidi, don't disappear, go. He don't talk again in social media. Echen Nanka Enugu State in our walk with ya move Ben Nayan and different take over. Echen no ya pata. Manona Kuruno Kuru bait. All sabos like you. All do one do chinila this mess I know today. Because no one accept that you see. Go stop for this rubbish. You go where your stupid evil platform. When I sabotage the person, when I go against that person, now look at you. After Kizucha, if you back, go se miri. Go sao alele. Even when you bet the anu no ba. You say no che taranken wulang. Where was your work? I told and they jump, Tobe and Benda or the apple. Babu tigwa, oku tigwa, AJC two ma jiman, wapo, tarankeda, joy, bank wine, the biggest one. Overzia, water, was a swap.
Yakpochie no paka ya na ibe na-eme ụmụ amusu. Na na ga this idiot nti nwoke a na-akpasu m ezigbo iwe. But her name operate now some Akwa Ibom and other places. Because you man the reason. I need it on the comment section. In your own view, why don't we have these Fulani invaders in River State? Why? Actually, because help me. I'm just curious about it. Her name operate. What do you think in your own view? No biggie. Thank you for the likes. Share the video. No beginner in your heart of heart. Why Ayana know this thing consistently on a river say so Nigeria actually take over. What do you think that they don't operate there? I've been thinking that I know what my own reason, my own finding, but actually I don't want to watch him now. He chere merenu nde Fulani ji hane more operate than the Ebenezer data zone. Ibe beji more operate can zangi idiot. When I'm dying will sabo like you. Dying will a betrayer like you. Dying want stupid people like you. On your coach in that place. Everybody mind the business, they be together, they have with one love. Ngema in a put to division. Iso na alo melendigo. Iso na ndu chinyela na this condition I know today. Iwo ano mano. A saboteur like you better answer this kind of question. A betrayer like you better answer this kind of question. Well, look at Azananga tagana on this rubbish. Ya bia here. Sana danne aputagi kwa yoku. Kansa aputagwe ya nambo. That no way coward. Oivo. Ya bia gemonte. Nane gente. Yes. Okay. Somebody say government is behind everything. We have to analyze it too. We have to analyze it. A lot of government shishiburu. Government kine kwa government kimo state kwa government ke federal. Meli kendugu. Because all the Romanian na akande ugu all their mission. In a sports on this umakanda. You see. To kahana be terras na. If you go down stupid this man, he asked the question. John do name follow you. And when we are said that naka government there. Ojo ya no nkende ugwu konkende ndiba nyawo resi ya oma no ndi ugwu no government ndi ugwu you see ndo so this woman this go look what they say na anya so ono of given ewe mi we be this idiot no government hope uzo alura na so that one atrocity man enwele onye adị capable akwụkwọ sokwa ya we reverend father. Kedu aba ya anu kwukwere ya ekwu di ya aba ya anodo Pastor Livingstone si na the people a na-echi echichi na-arụ pastor na-arụ reverend father would the most wicked dangerous people enwe now na Chineke maka father obi fed we tinye ha that place iji we cool their mind. Ijimana my uche mmụọ bụ ya eche ha dị nwantịntị. If not, ndalụ ngwanezie n'anya. A man like this call himself Jovika Kasoro Bika mam rubbish on azaza. I don't capably call a spade a spade. Na na-egente. Because they want to recover Nigeria. Other abụrụ m ihe mwute enwere one of my very good friend. Nwanne nwoke onye Igbo Imo State anyị ọ chọghị iji ntị anụ na ndị Fulani chọrọ iteke Nigeria ma ya ma mmadụ dịka Akọnuche Chief Akọnuche Leatherman ọ chọghị iji ntị anụ ya mana the truth of the matter but ị ga-ajụ ajụjụ ele ihe these people na-achọ ịga na Benue ele ndị Fulani gị gaa na Plateau State ele ndị Fulani Borno tule ndị Uganda mmadụ Fulani ndị Hausa na-ebe akwa now they are crying si na ndị Fulani bịara dide with them Napo obodo ha were emia wuchu everywhere ogwonye Hausa nwezo dị in charge of their place ya bụ ndị bịara abịa gbuo mmadụ. Thank you for the likes bro, God bless you. Ya bụ ndị bịara abịa gbuo mmadụ ya bụkwa ndị bịara abịa bịa gbuzo ndị nwe ụlọ. So ndị Hausa na-ebe akwa maka ndị Benue Kwara State now adịla ya Enugu abịara abịa what do you call it Edo State everywhere. Why Ojewuru the same particular people
19 obodo niile n'ụwa njọ ndị asị na onwe mission ha nwere they don't want to take any land na junu ele ha ji na-egbuzi ihe egbuge. It was confirmed na news the other day na Plateau State to be precisely echenjele ha obodo one of the place they took over from over the news mgbe gọvanọ Tom nọ on seat o mepụrụ ọnụ si ihe awụ genocide ihe a chọrọ ka bịaba napụ anya obodo anyị o kwuru ya onye nke ọhụkwụ onye Igbo ndị Igbo asị mmadụ dịka Akọnuche my friend now the other of my friend naga akpọ ha for now. Father wears his Sunday's best. Mother's tired, she needs to rest. The kids are playing up downstairs. Our house. Besoin d'une cuisine fonctionnelle? Chez Le Roi Merlin, on a des petits prix toute l'année pour tous vos projets. Le Roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Réduis les taches et les rides profondes pour une peau d'apparence plus jeune. Power crème anti-âge par Nivea Men. Manaju, those people now, those governors that kurokunda, why is it that every state, ndamego prep, don't go China and River State, Niger Delta area, they are not apart from River State, Akwa Ibom and Cross River, had it so rampant, they were all getting I don't know, that have been coming in my mind. Manaju, why is it so? Why is it so? Now, how do we get rid of these people? This Rebel Sister story will shock you today when you interview. I don't question on the airport. I know a lot. So make sure you are following Jovika TV so that don't pop up. You join. And I don't go to join a question. I got call phone. I know a lot from this woman. Man, let me not preempt what is going to happen. But why do the best thing is to everyone to have okay? Also, the best thing is to everybody has a gun and then can go to the truth of the matter. The solution to this problem, for every community, have vigilante. Every community. The best way unonyo na ebulebwe osiyamba my own solution that na every community enwe vigilante group onya nwa ibe Jovika wepụtara everybody enwe vigilante group ondi weziri vigilante group awe egbe kawavu even now ibo ji we kwu okwu egbe maka ibe o ji wee kwuzi okwu vigilante group ọnwụ na okwu egbe ahụ gana against ndị ụtụ ya na ya vigilante group ọ wụrụ ọzọ egbe kaba ya ebu vigilante group ọnkụ kaba ya eji ka unu bụ somebody this house stupid ọnwụ wanji wee kpọ this man asị akpọchichichichichala nyasị onwere ibe dị na this man na arụ akpọ ha asị. Because this man I would on Yezoku. He can only thing when he came Mutanaka this idiot. The only thing he Mutanaka this idiot to criticize. Only came Mugoyoka, what I say, no government. And all my government that person they mean. That man had they mean in Nigerian government. No government Imo State. Government held Anambra, government held Enugu, government held Abia State, the government Otua, government held Ebonyi State, yes? Okwapia, Kwanala ya Nigerian government. Okwapia, Kwanala ya Nigerian government. Now, mother, Wakwani, Ayawa Jukwala Ajijo, Onya and Sia Niva de Monya on a blade. Okwapia. Nuchenki ya there are no uchenki only on the whole community vigilante group. Vigilante group and all walk to Ebra. All walk to Ebra. Manoye, oh, this person soon no work a or now one or krikri. Kiwara for how evil. Kediki yes, who to pass this idiot Toby. Kediki yes, who will put this man in the how can you Kediki yes, who to do this so Tolarani here? Call himself a stupid reverend father. Ndake Nechanya will acquire Chichi.
buru Bible bunye ọ na-abịa gozi olili nsọ blessed sacrament na-enye ndị mmadụ onye ada otu a na na-ege ntị. Also, what here my brother, but I know what I'm saying. My brother is in Finland. This guy in order. See, no one Vigilante Buebo. See, that's surrender. Now I declare Biafra now 2nd June. I don't care maybe I have, but I got for this man ukulu. No bato biesi. Onyo na afro Vigilante group si je surrender anya. Na declare Biafra na 2nd of this. No I can je wala bato biewe. Uno for you na this man. And don't want okwu na people ye wa okwu na achokwa nko be mebiele fife. And don't want no ye mebili ife. Ba ya nwe ikwu okwu a. Uno fugo na this man wo buma azomo. One ebugo na azogo na afugo. Mgbe na nwetela aka point asu single now woputa somebody kubia. Now fight now guy now. So that person bumper to bumper. Man, there is something. No evil. Kada person wo. Adime somebody na nkete. Uno no live this man who here. No one keje wele ngwane nwe no Finland. Eje na Finland. Can it on wire back? Go no live this man who. See, no one Vigilante Buebo. See, that's surrender. Now 2nd June. I don't care maybe I have, but I got so that video got viral. Only could that video buri anyway mass. Mama I made delete. See, can you do rubbish in here? Now after Kuchara have the name one day here. But I got so that video this guy in order. See, no one solution to this problem, bo. For every community, we have Vigilante. Every community. Also, what here my brother, but I know what I'm saying. My brother is in Finland. This guy in order. See, no one Vigilante Buebo. See, that's surrender. Now I declare Biafra now 2nd June. I don't care maybe I have, but I got Nekwe na anya okwu asị na ọbata obi ese any vigilante group o na afro ji egbe si surrender anya na declare Biafra na June. Onwere mgbe ọbata obi ekwu na declare Biafra na June. There is no time nnụrụ any vigilante group so surrender anya na declare Biafra na uno forgive we were this guy. Agwara m na this Jovika nwere terrorist group na-egburi ndị mmadụ na bai. Because ọ kafa si eme all this group ọnụ fụgasị na-ebu egbe na-ekidnap ndị mmadụ na-egbuchasị fa ndị na-sponsor anọ n'obodo oyibo. Onye ka nji wee mụ na aje kwuru nye mgbe mụ na Kedafianu Biafran child nwa anụmanụ abanide egwu ana m akpọ ya abanide egwu. Mgbe one group na befa ana agbagbusi ụmụazị befa ana be emere kidnapping ana be egburu ya ọchụ kwari na ọ n'obodo oyibo hie. O nwere mgbe one of his friend kpọrọ wee si that even mgbe ọ na-achọ form those criminals na ọ kpọrọ ka ha join their hand together ya jụ. So ọ na asụsụ kpọọ ya jụọ ọnya. He didn't debunk it. Ihe niile dị against ọbata obi ewu ndị nwere terrorist gang na-terrorize our people na-egbu our people na-ele their particulars like this man called Jovika because with okwu ife iwe that na ọbata obi ese na anybody from vigilante group so surrender ya na declare Biafra na June. Even if I say jihad here. Udi vigilante group this man na achọ this okiso fire na terrorize along this zog. O nwere ike ọnwụ na oso na ebunye
that sponsor you kiss of fire. Inu kwa na ọzọ nke this idi nwoke jere kidnap nwaanyị na ụmụ ya tag ya ndị Fulani a na-akpọ Kilambeli onwe onye ama maka Kilambeli onye ka o ji mebi na o so na sponsor Kilambeli na mpụ na arụrụ na Kilambeli na-eme n'Imo steeti. Usa sponsor that Kilambeli na mpụ na arụrụ na Kilambeli o ji wee wepụta so wepụta that rubbish and Kilambeli wepụta. Mụnwa wada ndị mbụ na ndị egede can never hide any evil no matter how much onoso kwanya dị mmekwe na my platform eziokwu adị ekpu ya aka onwere ife na-eme n'ife oyi emekwu ya mee ọ mmadụ na anwụ wee liberate ndị ọzọ. Enough is enough for this nonsense. Ask no Reverend Father call. I don't know Reverend Father. Ask no Reverend Father. I don't know. Ask no Reverend Father. Let's go on Reverend Father. Mama, I don't know. I'm a Jovika as a Reverend Father. Ask no Reverend Father call. None gente. Ask your blow to be. None get this rubbish inte. He make it then. All these people watch a group who they blue fortune buy because all I go go them on. All this gang group security gas in the body ebwe. Wundu no bodoya na sponsor fa. Wundu no bodoya na ebuka ife ebwa. Ane kidnap profa mwade. Ne zuru foshi. Ne mena hampo na alola na di iche. If you go against them, how many na patana fight again? E wola job mad. Kediba ji help to our leader mazin na ndikado. Mwanku our leader mazin na ndikana ase akpa. Which was easier. Who call launch the Biafran Eastern Security Network. Our leader Mazin Nandi can well Indria, but Uncle Indria, Oji in their charge. Everybody need anyone actually see our leader. Only actually see our leader. Because no matter how much on achievement we have Asieri. An achievement Asieri. This idiot called Jovika. No that Nelo drew and Yaw. Hello, Drew. I'm working by in a total container. And do more jan. We will take a dog polontananke. We'll take a day, we'll take it there. Where do we go for container? A mamma don't know that place. This rubbish here use your platform. You want to fight to Obatobie. You want to fight to our leader Mazen Nadikan all the time. This rubbish. Even kita waputai ba we call this rubbish on a call Reverend Father say, hey, come on, your flani je meta yaka ye buonwe. Obi has no a great time. Maran do flani ne mem pukalelem put this idiot na covia. Now cover and put the flani ne na Biafra land. All the ocho ndane buna Biafra land. This idiot don't use this is evil. Biaba dowala in tanankes walo. Now this man check na egient. So that video got viral. Onye kuri that video buri anyway bu mas. Mamu na me delete see can you do rubbish in here. Now after kuchara ha video na ebunde here. Mana all but I got that so that video got viral. Onye kuri that video buri anyway. My brother Jeji na Finland. This guy in order. See no one will have Vigilante Buebo. See, I surrender. Now I declare Biafra na 2nd June. I don't care maybe I have, but I got that. So that video got viral. Onye kuri that video buri anyway bu mas. Mamu na me delete see. Can you do rubbish in here? Zenanya. Then I this idiot. Onya kwa cross no nu. He watch neke. Hey. What is Zenanya? Onye kuru that thing. Also know if you we hate ye. Our Obatobie, Opokola my brother in Finland. Opokola my brother. Now that one viral. Because I went when Robatobie could do. Never one day. Yaka this idiot na so no onye even you. Which means no Obatobie could ye. Onye even you more on your.
You don't know that person. Because what about when boy aje put us again vigilante, they protect your bodo. So buonya. Now they declare Biafra from June. Now the viral. How can you believe this rubbish? Can you believe here? Okuni na na ekwu nwara nke wezi okwu. Kedu ka ihe ezi wee believe this nonsense not here? How can ndị na wee gbuo m na egbuo n'ime ọgbapụta ji onye egburu? Ndị ogbu m akwa m. Kedu ka ihe ezi wee trust somebody egwe ike imepe ọnụ kwupụ eziokwu egwu na-atụ? Ajụjụ ọ jụrụ ebe a ụzọ ansa na-aba enyere ya ọ gbachara ha ncha niile. Ọ gbacha anya oju dị na that answer and okwa nwa onye jụrụ ajụjụ. How can you follow this kind of nonsense? Can you do now? How can? Now, after Kuchara, how be the name one day here? Mana on the vigilante wouldn't I need now because Nigerian military force, police is not meant for the poor. It is only meant for the rich. I repeat, the police in Nigeria is not for the poor. Oh my God, you are an idiot. That police here is no longer. Nigeria don't have police. Nigeria don't have army. You hang with terrorists. Or if not in their army, you hang on their police. And maybe for army. If any do a vigilante. How can you form that vigilante? Can you not this idiot? Or we want to bring them out. Oh, that guys are watching on Canada. Oh, but I go say he's the criminal gang group. Oh, because after Kogo saw this message for Simon. Kogo Simon no for a criminal group. Oh, well, a gang group, but those nonsense, you know. Arabenia, Dana Kanda, Ndo Fulani. Kedu your own ebono, idiot. Kedu ebono. Nguwane kuzoku vigilante. How can you form them? Come and tell us. How can you form those vigilante? Jovika, biagwa ikiebe kiye bide way from where. So now because of na any guwani. Any guwani gwaraga kama yeje mete ya kaya nwo. Kima na ye vigilante na Igbo. Okwa na Benue State o. Okwa na Benue State o. Oh, Guinea. Kaina na-ege Oh, my Kande won no chichi. And may have for Gua. So if I may have for Gua, what do you do? I get check one worky. I got my bank at disclose way my own plan. Otu check one naka these people. When I can you open also, they feel it. And when they're not saying, I don't know what they hear on a chop. Namaga. Oh, I should go. I'm a military man. Come on, soon now. So much time on. I'm a military man. But they hate him. He just pour there. And you do not get a military man. Kaki, you will patrega. Kedaki, you will patrega. Akago, Luebetrigano. Kedok by you do what also way to Ndilo. You were military man. Nguma. Chineke Brono. Because he know that you were a criminal gang group or because he were a criminal gang group. No bulu goch, never call no more jano trobobu idiot. He were a military man. Now another man's land. KZB nature, vigilante, dead vigilante. A bit of vigilante group. Come back home and read it. Man, hear your own military men. You know, when I command to Amosu, and I'm a butcher so much.
Shame on you, Jovika. Nanege this idiot. Kona ko. Ebe ọ bụla m nọ hụ that na unu na-egbu mmadụ unu gbuo na ebe atọ achị ehetiri m ya ana m akwafu ọbara akwafubeghị ọbara before mana ọnwụ mgbe m ga-alọta bi ịchụ ndị ọsọ mmadụ sọ ga-abịa threaten my life ọnwụ ga-egbu gị that day ọga enwere m ike nwụọ ka hapụ itina because mberede ka eji mara eji anyị dike but before ma na-anwụ mmadụ ga-eru ala but that's not the story for today. So ndị vigilante look at this otolo nala n'iyi ịpụta na social media boast oche na na-eme ike na social media echere na social media ka a na-anya ike Jovika nwoke dị ike dị ekwu okwu a man a strong man don't make noise na social media you a coward a strong man na-egosi bịa ji wuruwu dike naanị ọ bụrụ na social media ibe awụ ọnụ ka na-agba anyị nwa ụmụ nwaanyị pụta na social media gba ọnụ ngụ nwa isikwa na odogwu ka ewu inwe military man epụta na social media were kpọọ ebe ntara nke na igboro ka onwe ibe n'ime ya were dobezie awụdụ ka ito na ndụ amamụtọ na ndị mma akpọ ya akpọ wee pụta ebe a kọrọ bish chara ebe a ka a na-anya isi olu one na omume ịmara data ike ga-natawa amoosu ị na-eche mgbe akọ nkara ya land before inyinyo pụta Jovika ị na-eche mgbe bana igbo side bụ unu gwụrụ before inyinyo pụta idiot hope ụzọ dị mma hope ụzọ adịla ara na-egbuchasị ndị mmadụ ide capable to talk kwuo n'okwu every time pụta na social media ezo mpụ every time pụta na social media kọrọbish every time pụta na social media na-atụsọ nsọ asị. Shame on you. Your land is under siege. Ebe so igbo no wego onye Igbo. E pụta na social media eme program. Pụta na social media akụ asịrị. Pụta na social media eme inyo. And a military man like you. Kwesịrị ije liberate your land. Kwesịrị ije zọpụta ụmụnne gị. Ị nọ n'ebe ajụ ka eyi esi n'ihe. Ị nọ n'ebe asịsị wara gị alụ na social media ka ya tụrụ gị alụ inyo. Kedu onye ifugode nọ na social media wee liberate his land otorogbogbukwe gị mmadụ one nwoke na one Ibrahim talu tagwuru ego Ibrahim tawala Ibrahim tawulu ọ na social media ka ọ nọ wee na-liberate befa Ibrahim onye na-eso na-ebugharị ploivo ma na-ejegharị ọ na social media have you seen him in social media before? Are you not ashamed of yourself? Guniana bonyeto. Guniana bonyeto. Even on social media, anyisi. Even on social media, one. Even wo veba abo wo di feche. Even potede adraga kifu. Onye sirika dey make mouth. Onye sirika dey adafde na social media. All the men for social media na rant na born or just put the country in the door of if we want anything haji. You can never see a warrior in social media, never. You can never see a strong man in social media, never. Intelligent people, you can't see them in social media. If you didn't have social media, they want to faba. Lazy people. Or if you have social media. Rubbish. Can I get this idiot on it? Every community should have a vigilante. They were solidified. Gatekeep secret. Operation Onyekwelu Zoga. But before then, onye ọbụla ga-achọta na fertilizer. Na ọtụtụ ihe ndị dị iche iche ga-tinye n'ọrụ ugbo. Itinye ya ha batarie ọnwụ ha because onwe ha na-afụ ụfụ ka ọnwụ anụmanụ ha ndị ahụ. Voici Lucky Monkey de Lint, un délicieux chocolat au lait créé par notre maître chocolatier. Il contribue à soutenir la préservation du singe Titi de San Martin au Pérou. Lucky Monkey, en quête du meilleur. Lint, maître chocolatier suisse. Ce n'est pas parce qu'on a 3 ados qu'on doit sacrifier sa salle de bain. Le Bon Coin Imo, le bien pour tous. Découvrez maintenant. Because... Shut up. Uno fulalo this idiot anapo Jovika biabeto na social media. Agwala muno na all these useless people, some of them were terrorists.
unu che na asị na anya this alo this man bịa atọ ịbịa ije n'ugbo gị golo ife na-egbu efi wee na ife kọrọ ebi bata die ye ọnwụọ onye nwe ana ama onye ọwụ onye nwe ana ama onye nwe ana ahụ ama onye kọrọ ugbo ahụ nyere mere gburu ndị ọkọrọ gburu ndị Fulani gburu efi ibe ọzọ ọ chọrọ ibe ọzọ onye aplan ka ejezie wipe all the family out. This idiot ndị efi tara ife n'ubi fa nwụọ egosibeghị ife emere those people ka e were fụ ka this woman ya ka udo ndị aka na-akpọ terrorist because for this idiot nọ na social media were call this rubbish. Ọ dị so bad na ụdị ala ewuo ya ebi bata n'ubi gotazie nya nwụọ anyị ndị Fulani enenewezie gị agbazie gị nkịtị ibe awụba kpochafuzie the whole family kpochafu the family onwụlọ onye nọ na that family akọrọ ekpunye ahụ nwaanyị ahụ akọrọ ibe na ya efi bịa tacha ibe na ya nwụọ the person has survived or that family has survived or done possible or they possible ife awụla alụ a na-atụ na social media ife awụla okwu a na-ekwu na social media ife awụla alụ a na-atụrị mmadụ onye ahụ solution because if solution ahụ ife imetel n'isi gị ka ọdụ ka ị were fụ how dangerous and wicked this nonsense dị ka ị were fụ how dangerous and wicked this man dị which na mụ nwa ada ndị mbụ na ndị egede can never support our people to do that. Ọ don't possible. Eme anwa dị ya anwa tụọ ya ụdị ala ahụ because ama ndatị na onye nwe ana ahụ kọrọ nni ahụ ndị efi bịa rie ya nwụọ eya wipe the whole family onwere onye ekume ya si na family ahụ pụta otu ndị a si eme ife ka o were fụ dị nonsense this man na-wish our people ọ wụrụ ya solution ọ wụrụ ya solution at all. Ọ nọkwa ọnọdụ ka this the same whistle this Ngozola Bugolo Fulani commander in chief of terrorists tụrụ ọkwa the same time. Ndị mmadụ na-eme ife mee ife ka hafụ ịma onye mere ife nke ahụ imezi so stamp n'oge ọ dị so bad inwe this kind of person gbada na-egi ya ntị ndị gbasasị ha na-achị anyị ọgbasa ha achọghị ịga mejọ ndị ugwu ọwụ na ha amaghị na ndị a na-arụ ala mana achọghị ikwu ihe a ga-ekwu ka ndị ugwu wee iwe hapụ ime ha dịka m gwara gị na onye ga-awụ president 20 after Tinubu's 8 years ya 2027 28 29 30 31 2031 epic go the person and onye ahụ onye ugwu and o were one of the governors n'ugbu a na east to be his the vice president. Now, open that particular person I choose to be the vice president. Dika information investigation only na make mistake ko begin the Fulani ha say no more because only Fulani when you after Tinubu. That's only when Peter Obi na bombo enye donation all the mao but ya buru no be ha ga ekwe ka onye Igbo chia Nigeria. Onwe ihe mere kama Nigeria dosa abo ha ga ekwe ka onye Igbo chia Nigeria. Reason bụ ihe onye Igbo chia Nigeria anapụla ha ọnụ n'ara. One, onye Igbo chia Nigeria a ga-destroy structure ha set in place. Ndị Britain were obodo Nigeria ha n'aka ndị Fulani. So plan go onye ga church and onye deputy ya ga onye Igbo. One of the governors ugbu a ka ha people are because all plan go the governor. Oh ya ga the next vice president. So all ndị Fulani na-eme elu eme ala ha ga-ekwu because ha kwuo ya a ga-ekwesị ka ha wụrụkwa vice president ha.
But only Igbo again say, oh, I were first class. Only Igbo, Chineko, only Igbo to be a second class citizen. Why should only Igbo that have never ruled Nigeria before, as if was ceremonial, yeah, our presidency, only Igbo never ruled Nigeria. They can't even say, why must we keep quiet? That name can make a caricature. Man, get your vice president. Gigi because of vice president, make sure no, never be terrorize Alibu. And now this idiot. Somebody while they are saying on the government. On the GIA. Or on a soon on Dugu. Now only an ekune name chorun kwani na nke ujiri onu ya nya onu ya spagru. Nyon ya spagru. Ikupu nke weziokwu. O gwara gị now that in 2030 something that no new ya president. O gwara no ya president 2031 or 32. Onya amarana and on vice president one of governor. Omu ya mara oya ekwuye onjo mu na agbachicha nkịtị mana ya nwere onwe ya nwa okwe ekwu okwe akpa afa mpu na alụla na ndị governors niile na-eme n'ala Igbo this idiot doka okpu mgbalola n'ebe a enweghị ike imepe ọnụ gwa gị ya gwafa condemn all these useless people na mpu na alụla na ba na-eme because ụmụ ife ọ na-again from them. Oh my phone again na that because and the best na another maulu ndinze or buy a drama today who they again for some people like this idiot no here on again here on ya can puni ne me na buy them instead on one put on a stand make sure that they protect the land. This idiot, I be against that person. I be against that person. Because someone on a TV by Janagari. On a Kukori by Janagari. Now they get this animal. So this is the one of the reasons they don't want to talk. 2031. Onyegachi. Pourquoi la MAF? Parce que pour m'en dégager des eaux, bah c'est moi qui ai fait les travaux. Et la MAF me payait les fournitures et le temps passé. This is what I know that will be solution to this rubbish in the NM experience. Chineke gozi unu nne na-akpọ m iyi adịrị gị na mma ụfọdụ na-akpọ ite naanị ụfọdụ na-akpọ ihe niile gawa n'ụlọ. We need it to appear in the house. Nọ n'ụlọ mmadụ ka a gaa ree ya aluminium. So ọ na-enwe CCTV camera ndị unu na-ehi ihe ego mana unu ọmana o nwere ibe nwaanyị ụka kpọrọ ebe a ọ sị na ya akpọrọ anyị confession. Nwaanyị isi kama eyi emete ya aka ya egbuo onwe na ya akpọ ya ya anụ ụnụ ọmọdụ nwere ibe dis man kpọrọ ebe a bịa ebe a dọ ahụọ dọwa ibie anyị na-enene onye egbe nke o nwere bịa ọ na-eme advertisement ọ na-eme ama onye enwere nke ọ tọgbọrọ na-eme advertisement ibe onwero. Shame on you. Asị mkpọrọ nwoke a enwere oyiri akpọkọ nya asị akpọkọ ndị so toro nara n'iyi asị ụmụ aja na the line is open o echi niile unu ewe n'iwe echi niile Wednesday ya anyị eme maka Soludo aka Soludo na igwe ya ahụ anyị eme oge eluo na anyị eji mi otene nkwu emekwugide kịta ọga nnu na ọnwụ na ọṅabedu nnu sef. The line adịgo open. Kama na ibe nji wee bịa today ma na-eme Soludo today. Ibe nji wee bịa taa wụ ihe gbasara ụmụazị be anyị a na-asị na ndị amị na-eme sanitation. Ka ha hapụkwa iche na sanitation ka ndị a na-eme jewele ka ha hapụkwa iche na sanitation ka a na-eme jewele onwe ha makọị sị na ọ gatara isi ka ha na-evicha ilo
ọ na-azilo ọ na-ekpochagota na-akwụfụ ụgwọ itinye data uniform na-arụ itinyego onwe gị na nsogbu. Hello, Ada. Anna bye. Good evening. Ndewo nwanne m. Oh, biko onye nwanyị gozie ọfụma ala Biafra chekwawa ihe niile ihe na-eme wụ program ndaba onye sị na ihe na-eme na-emeta onye nwa na onye ntara ya ịghọtago onye sị na ada anaghị emeta ya tara ya ụmụ ihe niile ha wujisiri na achịpụtasị na soshal midia o nwere ike ịpụta hụ ụdị ihe ndị atọ igo ọnụ kwuo ya ma ndị sa ha political analysis ọ ga-emenwuli the answer is no. Ọ dị ka mgbe m na-adị agwa ụlọ problem anyị nwere na ihe niile the rest of ndozi na-eme anyị ọwa anyị nwa 90% wa anyị nwa na-eme ya ka anyị na-eme onwe anyị. Look at somebody like Hope Uzodimma lee ihe ọ na-ekwu well ọ masị the problem e nwere awụdo ihe egbe na mma ma Hope Uzodimma ka na-emetụkwa military ha na-ebutukwa ụmụ by today. Military operation ka na-emetụkwa and ha hụkwara ihe na-eme ndị ọbụla na-eke nkwụcha still ndị akpọrọ onwe ha gọvanọs n'ala Igbo enwere ike stop military operation. Ọ gbasara ha ụmụ Igbo ka m gwa ụlọ ihe ha niile gbaị ma senator house member ihe niile nọ na for even local government chairman akwadosigila ha onwe ha another place na mba ọzọ ọ ga-awe ihe ma ha gbalaga kedu enweghị ebe ọ na-aga nwere ọ nwere ụlọ na Ghana ka m gwa unu kewa eziokwu so ọ gbasara ha ndị ọbụla na ha akwado na-aprepe onwe ha kama ha na-egbuchiri anyị ndị ga-alụrụ anyị ọgụ ma ọsọ etọ ọ dị mma ọnụ ga-anọrọ ọnụ na-eme onwe ụnụ that is the worst thing. Ọnụ na-eme onwe ụnụ na-eme na-aga ọnụ fiile ka ibe ihe a ga-ebudo ụnụ maka ọchịchị 8 years. Hope Uzodimma ị na-ekwu ihe ya na because ịma na 8 years na-agwụwala you will become ordinary man. Igburu many thousands ụmụ Igbo igbulara ibucha ha nke n'ọra ị ka na-ebutukwa ọchị hero today ma ịma na ihe ị na-eme come on ọ dị mma na o shiri n'ọnụ pụta Hope Uzodimma taa ga ọnụ ya o shiri n'ọnụ pụta ịma na ihe ị na-eme arụda mma ịma na ọwụda egbe na mma mana ijiri egbe nụọ mma na ụdị ụmụnne since 8 years getting to 8 years na ịnọ n'ọchịchị tụtụrụ Imo steeti ya mbi gbuo ọchị gbuo even ihe nwụrụ n'Imo steeti during the Nigerian Biafra war ihe nwụrụ na data were ha fe ihe igburu Hope Uzodimma iwụrụ ọnụ iji eri ede na ụdị ihe egbe na onye ka ị na-agwa ịgba na ịdị serious stop military operation na Igbo land stop military operation n'Imo steeti ma ịgbasa ọwụdị ihe ọgụ na mma na ihe a ga-eji nwayọ were politics and political dis were mejie ya ịpụtara ọkwa gị ihe ị metere ọ ga-eso ya 100 generation to come they will never escape. Ọkwa ụmụ mmadụ ka igburu emere family mere today ha enwedo nwa emere family clear today because of you Hope Uzodimma and ka m gwa ụnụ ụmụazị a na-egburu briji ele mgbe m ga-ekwu okwu banyere ya briji ele mgbe m ga-ete ka ashọ maka ụmụaka anụ ya tụgburu na bọmbụ briji gọọmenti ọ nwụrụ ka anyị ma unu mechie ọnụ biko nụ marịa na ahụ Chineheji briji gọọmenti marịa na ahụ ọ dịghị mgbe m ga-enye ọdafe ụmụaka anụ egburu ụmụazị anụ egburu ọ mmanụ mụrụ ha wee ụmụ Biafra agara jos ugbo ha like that onye ọbụla mechie ọnụ akọ ya like that mba Maazị Nnamdị Kanụ nọrọ agara akọ ya like that ọ na-awụra Simon agara akọ ya like that come on ma afọkwuo eji bido a kpụrụ ọgwụ ejopika onye fada na-ata ashị fada na-eme biznes Chineke kpọrọ ọkụ ị na-aza fada afọ ọkwa aṅụ ntị fọwa aṅụ anyị na-aza fada enwe ka ọha ka eji bida apụta asụsụ asụ ọnụ ezibida ka ya mma idiot iwụrụ omekwenga are you not ashamed of yourself
Are you not ashamed of yourself? Get the time somebody could say, I said, they declare Biafra. Game ball, on the video. Declare Biafra in June, or July. And onye kuriere ku ibe n'iru wee kwuo nya. Ya ka o ji wee kpọọ bata obi asị. Chineke kpọrọ ya ọkụ. Ka ọkwa ejidere ọbata obi ihe na-emezi. Ọkwa ihe niile ọ na-eme ịgbaga ọbata obi gbaga mgbe ejidere ala na-arụ n'ala Igbo. Ọpụtazi achọ vigilante group. Ka ebe o ji vigilante group eme. O toro ya agbọgbu this man. Can you imagine? Ọkwa ejidere ọbata obi ele nga vigilante nwa. I won't blame you people. Mgbe ọbata obi nọ ya onye nwere ike ịpụtazi ịpụta always ewe ga ọnụ ọ na-eme ya ụkwụ jiri agụ mgbadabịara ya ụgwọ ihe nọ ihe ma oyi ma ọchịcha ha ncha ahapụtacha na social media onye apụta na-ekwu because Simon is not around Chineke bụ chịkwa ọnụ biko and ndị niile na-esokwe dis woman wụ Ngozi Orabaeze ndị niile na-eso ya I'm just n'ụlọ ana m aja ajịja always ke the reason why ọnụ ji eso ya onye na-eso onye chọrọ iso ozo onye biko kele nna ọdụkọ azụrụ Sky TV kewo kerụrụ ala a na-akpọ Biafra Next TV Rosaline ana m ajụ ụnụ jikene ụnụ nwaanyị ihe ọnụ na-eso wụcha machale dị ọnụ ka ihe mere o jiri ga-emere ọbata obi organize protest jikene ọ na-eso nwaanyị na protest herself mba ada enwere ihe anyị chọrọ ijipụta ihe because nwaanyị a mee ihe ha anapụta na-ekwu na-edefend rubbish mana ha sị dị woman nwe onye eziokwu na ihe ọ na-emete ha jikene nwaanyị a ka ihe mere o jiri ga-aga kpọtara ọbata obi atọnị ọ ya wu deputy ya jogodo fụ ya anya ya jụọ gịnị mere o ji beje fụ ya ihe o jibere ga-agaghị ahụta ọbata obi mgbe ha dị righteous ọnụwụ ndị na-ekwu eziokwu ọnụwụ ndị hụrụ ụzọ mgbe ndị isi woman dị righteous gwaya o jiri ga-aji ya nwa o jibere ga-aga nata ozi from ọbata obi akwa ga-ahụ ya anya na ga-akpọ ya na fon ka ihe o jiri ga-akpọtara ya ihe na ede ga-akpọtara ya atọnị bịanụ chee na echiche jụọ na ya ajụjụ ọnụ jụọ onwe ọnụ jụọ ya ka ihe mere na o jiri ga-ete that action ka ihe mere jiri ga-emere organize protest ọ na-ejikwa ya this office ọ na-aga imepe on 30th why ọ dịla so important under 6 months ihe ka ya mkpa imepe office gịnị ya gbagodo mbọ na awụzie na office bụ ihe dịzi wụ the most important thing ya gbagodo mbọ ka anyị hụ mgbe ụfọdụ office agaghị emepe office ka anyị mepere na Baltimore ka ọwụ Maryland ka ya nọ dị a onwe ihe eji eme why all this rubbish why all this nonsense kele nna TV and duko ka m na GSM jigoto madam on jikede ke the meaning of that office ọ na-emepe ke why o jiri ga o medoro ọbata obi o medoro organize protest ka eji mee ya ga-menwe solidarity march na ala Igbo kpọkọ ndị mmadụ a na-ekpọ wọt eliwuru ihe ha bara jikede ọnụ onwe na ajụjụ I want you people to na-agado na ọ nlaba ụra ọnụ chee unu na-ajụ ndụ ajụ ka ị na-ajụ ndụ content creator somebody bịa sị gị ahụ a content creator ha na-eme content ha ahụ ihe ha ji eme content ka content ha na-eme ka ọ daba n'ihe emege are you getting me ha ahụ content creator yes anyị kwere ekwe mana content ọnụ dabaga n'ihe emege ọ na-ejile content creator were na-emechasị ndị mmadụ anya ọ na-ejile content creator mee abụ Fulani bịa were ala anyị echi ile ọ na-eme content creator ị nwere nnọọ taa na ebe ndị anọ onye chọrọ ka emesa anya ọwụdụ sọsọ ana m ajụ general ma ndị na-echeta ndị na-akpọ anyị iyi ma even ịmụta m na-ekwopụ na ha na-ebe akpụ iyi but I don't go to the comment section na ha kpujuo ha alawa but I will only continue saying the truth. onye na-akpọ gị ihe ebe ahụ mba na ha kpọ m agago m na ka ya nogo mgbe ndị dis nke na-ebe mpi akara all my this with my okay na platform ọfa ha na-eji eme ihe m na-eleta ndị iberibe m na-ele ndị iberibe ndị na-amaghị mgbalegodo anya ndị maara ihe this protest emere agara ndị maara ihe emechi ọnụ ọ dị same that idiot
na ndị otu ya ka ịhụ nga amamihe ha ịma na ndị enwere ihe nọ ha na brek ọ ha ndị gbapụtara were na-eme program na-achị I look at these people na na-esi ndị ọnọ makwa ihe enwe ka osisi gbakara a na-achị chabalị gba ọma nọ n'owe ụlọ ya ọ mpụta na-achị were na-eme program ya na nke a na-asị ya wụ Prince Nwa David I look at these people so nọ makwa ihe ndị mara ihe mara ihe ndị mara ihe ịbịa nna ba ya afọ ndị adọ na my platform I don't call these people my platform ndị adị eme exist anya ndị akpọ ha mana asị enwekwara ndị ha ga-eji obishi ha na-eme ji na-emegharị anya onye chọrọ ka ndị amegharị afọ anya onye ahụ emegharị onye ọbụla chọrọ ka ndị amegharị afọ anya ndị ahụ emegharị afọ anya can you imagine and onwere ife ya emechiche ya bụ ndị lekwedo ote dis man nzuzu pụtara ụgbọ nke dịka ejiche ihere na ndị eme ọ na-emere ka eme bizines pụta ihe ọ na-ayaghachi oge ọbata obi nọ dis man so na ndị sweta ọbata obi ka egbuo mgbe Simon dị free anyị nwere sekuriti dis Jovika kọsịa onye ụtụ Chineke bụrụ ọnụ o so na ndị weta ka egbuo ejidere na ngiri na-ema na-ebusi ụmụ be anyị Jovika bụrụ na ụmụazị ha tụgburu na bọmbụ bugara gaa anụ makwa ndị famili ochi bụrụ bujireni ha so na ndị rụrụ ala ọ pụtara na ada kọrọbishi na ọ na-akọ na Amerịka ebe emeziri emeji Jovika people die for America emere ndị nwụrụ for America America jiri dọta ha ọ dị igribe lasọ na-akọrọbishi iwu na omekwe anyị not ashamed of yourself a priest na-akpa iyi isi iwe priest you're a criminal you're a criminal you're not a priest ahụrụ m priest ga-apụta na ndị akpa iyi na-akpa ọchị nwere people ndị na-eche why not believe God iwe priest Chineke kpọkwa aṅụ ọkụ gara uwe priest penkrezi mgbe ịṅụ ọkụ nye oshi ị na-apụta asụsụ ashọ ọnụ nwụrụ anwụ o nwere ụgbọala arụ mma ọrụ m ụmụazị ihe jiri bọmbụ tụbụ biri buje bikọs isoro kọs ya ọ ga na-agba iso na-agba ọgbata obi mgbe BMI ejiri jide ya maka asị ejide ya asị je ihe ibiri ihe na-ebego ọ bịakwara ebe a kịta asị gị datịnọya ka eji wee kọ ya asị ọ bịa tisasịa mpala dọ amakwu na nwaanyị ka ọrụ iwere na ndị eme rubbish ọ bịa na soshal midia tisasịala anyị mpala hụrụ tozo jiri ka ebe niile ha onye oshi onye o kwutere ejidena n'elu ịpụtara gbachọ sekuriti Chineke kpọkwa aṅụ ọkụ ma ndị ga-eji wepụla anyị nwere military ihe ọjọọ nye ha material ha eji arụ ọrụ ya esa mba egere nye ha ọ wesịrị ka ị ga-eji aga eche obodo ndị ụtụ Chineke bụrụ ọrụ ọkwụnụ na wisla na-egbuji wisla ha n'ili ọrụ one by one ọmara ma ndị gwa nara na-asọpọtụ ya esi ụnụ ga-anwụ esi ọ ga-eli ụnụ ọ datụ wesa ka agara aka egwu na berial ọnụ ọ wesa ka aga na-afụrụ ọnụ ndị ụtụ nwụrụ anwụ Chineke bụchikwa ọnụ how wicked our people are ndị banye ọrụ nkwa eche echiche ọ na-eso onye ihe na-esoro efu ihe niile kwesịrị ime asụ onye na-eso mmadụ enweghị from A to Z emedo ka ọ mere ọ na-akwara ya aka ọnụ hụ ụzọ kpụrụ ọhịa achịgbakwa emedị ihe mere metụ ụnụ ndị Igbo emedị ihe mere metụ ụnụ enweghị ihe ndị Igbo ada biko nwanne m jisi ike n'ọrụ o na-ekelele m ike anyị kwuwere mara ma mere ihe a ga-ekwusata ma Hausa na-aga ọka ngwanụ kachi bụ o Thank you very much. Yeah. Even ya more that onye si na kezi even ya more that onye si na eji isi echu aja hello Ada Igbo niile nna be anyị ndewo Ohuru Chioma ezi nwanne m ndewo
ụmụ Igbo enwere trap, o nwere onye ekwere unu. Ụmụ Biafra ekwekwala unu onye ọzọ. Unu amakwana. Yes. Onye ekwere na Ọnịcha. Yes. Si ndị amị sanitation na ya nwaasị ọkwa ọnya. Ya nnukwu ọnya. Biko na ụmụnne m. Geenụ ntị. Geenụ ntị. Biko ọkwa ọnya. There is no, o nwere ihe dị good ga-esi n'aka ndị apụta. O nwere ihe dị mma si n'aka ha apụta. Biko ụmụnne m. Mara na ọnọdụ anyị nọ n'ime ya na ma na ya anyị etu anyị na ndị asị wee gbatakwuru. Biko na ụmụnne m ọkwa ọnya. Ọkwa ezigbote ọnya. Ụwa zuru ike. Ụwa zuru ike nke ka ime. Okwereta. Na m otekwe nnụrụ ọnụ gị. So akụkọ niile anyị kọgidere nnọọ kọjuo kọmpaụnd gị niile just ka na Nnamdi Kanu gaa for political solution. Ụdị anyị gara nọkwa ya. Maka na ịgwụgwọ onye karịrị gị. Imenwu ihe Nnamdi Kanu mere. Go na go pụtazie akụkọ gị niile anyị political solution ajere for 5 years. Just ụdị anyị jere ka ị na-eme expect na mmadụ niile ga-eje. Ọ ga-enwere ndị amụrụ maka ije. Ịghọtago mmadụ niile ka a kpọpụtara maka ije a. Gee ntị ụwa zuru ike ka m gwa gị. Mgbe a mụrụ Nnamdi Kanu, birth certificate Nnamdi Kanu Biafra ka ọ bụ Nigeria. So he is born to deliver Biafra. Yes. One day ome gị n'anya ome na ndụ gị ome n'ọnwụ gị. But Adam Shok achọrọ m ka ome na ndụ gị. Birth certificate Nnamdi Kanu Biafra ka ọ bụ. Go and investigate. So all mission ya ka ọ nọ. So wepụ uche gị na political solution anyị na-ekwu okwu. Inugo. Jovika bụ ebe a dọwara anyị afọ ka ite ọna. Ite igwe eji esi nri ebe mmadụ nwụrụ. Ọ bịara ebe a dọwa akwa n'oche. A man that cannot even bend down. Nwoke enweghị ike ibend down tụta ihe dị n'ala. 65 years now. Gịnị na-eme na ala Igbo na-ekwu? Because na o metụtago enyi nwaanyị gofụta ebe anyị gba ọnụ kpọkpaka. Kere anyị ama unu. Enwere m 2 of you na family m. O metụtago gị. O metụtago enyi gị nwaanyị gofụta ịkọrọ bụ isi. O metụta enyi nwaanyị. Ndị sista atọrọ ndị akwado na Anambra steeti mmadụ na-abịa ekwu ha. Ndị fara eburu egbu kwuru gịnị maka ha. Ụmụazị be anyị na-anwụ everyday anaghị m esi gị kwuo okwu ndị a because ndị anwawo ndị chọrọ ka ha nwụchasịa. Kedu maka ụmụ nwaanyị mere protest n'Enugu steeti? Mba. Jovika. O kpuru isi nyụọ eri. Efughị ụmụazị ofu family bọmbụ kpochapụrụ 3 days ago. Efu ndị ahụ. Efughị ihe ebube agụ, efughị 14 boys ebube agụ bụrụ n'Imo steeti bụ na ahụ. Ka ha na-ejere onwe ha bere. Anụmanụ atụghị agwa n'ụlọ okwu. Nwa ga-ekwu nkata n'ihu egwu kacha ụlọ okwu ahụ. Unu ụda arụ. So many of you ụda arụ. Arụ gbuchakwa n'ebe ahụ. Aba. Ekene m gị. Biko ụmụnne m. Unu adabakwara na ọnwụnwa ya esetiri na onye ya ekwere na biko unu adabana na ya. Ọkachasị ndị nọ n'ụlọ. Ada. Amaghị m how long ị ka ga-anọ na ebe a nwa gara mesi ka ije na comment section. Ụmụ nwa nga ha na-akpọ John. Wopụ ebe a nwa na-edistra mmadụ. Ekele m ụmụ Biafra ike walụ na ọjị ohuru Chioma ọ dị. Good evening. Anna, good evening. Remana nyuma. Eyo da.
Chim nọ n'ọlụ. Ise. Ise. Ndị Igbo si na ọ bụ na nwa mbụ agaghị ike nke ebere ga-agba ọsọ. Ndị ọya ahụ bụ nsogbu anyị nwere n'obodo a, nsogbu anyị nwere na Naịjirịa taata. Ọsọ abịa na Naịjirịa ma ọ n'Afrịka niile, ha ma ihe a na-agba kọntiniti. Ebe onye nke a kwụsịrị epụta isi ebe ahụ ebidokwa merụkwa na-aga. Onye anyị pụta kịta aka na-akọ ihe ọ na-akọ ifedatị na enyebeghị inyewe okwu onye enyewe. Ị na-asị na ihe niile bụ ka eje fọmụ sekuriti vigilante. Vigilante nke afọ mụrụ kedu ihe ha mepụtara? Dị nke ifuru na-emepụta ihe ị ga-asị ka ị ka anyị esi wee gbakọ nyụma mmiri ọnụ ka ọ gbaa ụkwụ. Anaghị epute okwu ebe ha nọ. Ka nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla pụta kịta na-ekwu anything outside ihe awarida Maazị Nnamdi Kanu and our Prime Minister Simon Ekpa na-eme. Onye ahụ bụ onye iro ndị Igbo. Exactly. Anyị ekwere ma anyị ekweghị because na ndị abụ ndị pụtagoro kwuru n'ihu. So ihe ọbụla ihe niile ị na-enye ha bụ nkwado siri ike na-awụ ihe ha ajọ n'ukwu. Mana onye ọbụla pụta kịta na-akọ ihe a na-akọ bụ ka e esi wee kwatu ha kwatu. And onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịsa anya mmiri kịta mara dat na ya bụ ije anyị agamigo dị iche. A ghara ige ihe ọbụla onye abụ onye pụta ebe a na-akọ nke na-ewe Chineke na-abụ na ha niile ike bụ dat na Chineke nwere ike dị n'etiti. Ka ọ sị na ọ bụ nwa na ihe bụ okpo ihe ndị oyibo na-akpọ stọmbụ blọkụ nyere nke pụta megharị ya afọ ozugbo nye ya ọnọdụ ya ịgba ya ọgwụ ọgwụgwọ na pụọ. Mgbe ihe ọzọ na-ekwuru na-abụ ihe na-akparịrị ụmụaja na-asị ha na ihe anyị nọzi bụ ihe a nọzi na nkịta akpọ ihe ndị oyibo na-akpọ chintọch. Ihe niile dobere bụ onye mmanụ nke oji ya were bịa. Onye ọbụla gbaa mbọ lụba ahụ ka nke a bụ nke ọ masịrị gị ọ masịghị gị ọ bụrụ na ọ masị gị mee ma ọ masịrị gị ma iji ha ebi ọ bụrụ bite gị ya ebite jiziri ga-ebite bikos na ebe anyị nọ kịta abụ anyị nọzi na nchedobeghị ya ihe n'idere kịta abụ sikpasie ike akwasị ha n'ike ihe a na-ekwu maka ya bụla ihe n'idere bụ ụmụ njesa nke katara anyị afụfụ ọ na-amakara ha dị n'ọhịa ha bụ anụmanụ ụmụ ihe niile ọ na-abụ nnenecha ihe niile ọ na-abụ abụ obi bụrụ agadi gị nwere ebe a kịta agha niile anyị agha na-ebugide ihe ọ na-ebugi na-eme ihe niile anyị afọ na-akwụrụ n'ọkụ a na-ayọzi biko si bịazie dị ya aka ka emetọpụ ihe ịkọzi na anọgọ ndị mmadụ sị ha na Nnamdi Kanu na-ejidebe Naijiria n'ala ijisi ha n'onye ike ihe na-ezi bụ ndị mmadụ ịgbata tie aka Simon onwe bụ onye bụgachiere iti aka anyị nwa bụkwa ewerekwa ndị madam Baoba wee pụta na nke mana ọfụ ihe na-eme na ha ọbụla na-enye Chineke ekele bikos na motere maachị ya abụghị nwa anyị na-enye ya ka o si wee gị ụzọ n'eziokwu na n'ime ndụ ịma na onwe mana ọkpụrụ ụzọ mana ofu ihe dore mma na-emere ụwa ọbụla onye ọbụla na-anwụ ọnwụ ya gbarịrị ọ ya tụrịrị akpa ya ọnwụ ihe ọhịa ọ sara ya bụrụ ya tụrịrị akpa ya ọnwụ tinyere ahụ ihe abụ onye isi pụtara neri ha pụtara ma ha agbagha nwa ọtụkarị ha na-akpa ya ọgbakarị ha n'ike mana ha na-etapụ ọ na-enwe ese nke enwe ojebeghị eche ọ dabụgoju anyị mepegoro ndị mmadụ bụ na nke bụ eziokwu mpere ndị ma bụ na onye ọbụla na-ezu onye a nkịta hụrụ ọbara ndị oplan agaghị abụ ma onye ekpere na onye ekpere
onye ọbụla nọ wete nwaanyị anyị kịta anaghị agba eso n'ọgụ nwere onwe ihe niile a nwere ike ịbụ ihe ha tikọchara bifo onye abata ile ha peti apụcha ha na ha niile bifo onye nwa na onwe wee batazie asị ọga mgbe ewezụgakwanụ na Chineke oche okike ji wee rụọ ọrụ dị ebube ihe ndị a kwadoro anyị na-eje na-ebuzi okwu maka ya na-eme bikọs ha kwadoro ma etu a ka ha ji wetuwazi ike etu a ka ha si chọọ ewezụgakwa awa prime minista etu a ka ha si chọọ ending onye isi anyị bụ Nnamdi Kanu bikọs steeti kpepichara na ihe niile so enyi n'azụ ndị bụ ndị isi mana prime minista ga-esi okwenye weta ya wetakara ekwu nwere ụwa were ụtata mkpana nke onye ahapụrụchara ihe niile ihe niile abụ inecha anyị ihe niile na-emenụ ebe ọ na-egosi bụ gị nwa na onwe ego a nwere ihe mgbe ụbọchị asị na-eme dilebọp ihe ị na-eme because ihe ị na-ede ebe o nwere ike maa na ihe aka Chukwu bụ ihe mere na ihe niile ya kwuru na akpacha nikanika hapụ iro efu na ha jidere onye isi anyị bụ Nnamdi Kanu na ha pe na ebe na agbụgbo because ha pe na bụ ndị isi ya apụchite ọnya na ha egubicha na ha mana aka Chukwu ahụ esikwa ebe ọ nọ wee je kpọpụtakwa Simon ha bịakwa pirikwa na ha batacha na ha ewerecha n'oche ha platụcha na bụfran na ha amecha ihe niile wee je sobicha aka niile ha chụpụrụ ewee jide pawa ebe a na-agba ya ajụjụ ọnụ ha piro n'ebe aka ya na wee mere mana tata ihe niile ahụ bụ na nkata niile aha bara n'ehi mmiri si ana m ekele gị na-asị na aka na mere ego nwe ihe mechatịrị kwa ọgbaka ị ga-adị ka echi maka echi adịghị agwa agwa ọpụpụ na mbata niile ọ ga na-abụ ihe ọma ihe ọma igbuo n'aka ibute ihe ọma aka nne gị ihe ọma ma ihu ma azụ enu na ala mmiri ikuku ihe niile Chineke kere eke ga na-agbara ọgụ ebe ọ na osi n'ikuku osi n'ala ana ji emegide ikuku ji emegide enu ji emegide ha echiche ọjọọ ọbụla onye ọbụla chere gị ga-anachigharị ya ana nke ọma o chere onwe ga-abịa na mmeri n'isi gị n'afa Chukwu ga-abịa ndo nna m ndo Chimgozie kachifo Hello. Hello, Nam. Hello. Ada ụmụ Igbo. Gịrịgị mmiri ụmụ Igbo. Obere zoo aka na ana. Ọhịa ihe na-etife wadụ kpenne. Ịma ọ wụfuru na kpọchiri nna kpọchie Simon. Ha ma na ọ nke wa adawu nke ada ji ọhụụ. Nọ nke a ka ha eje fụ nke tọrọ bịa. Na m jisi ike o. A na-anụ unu jisi aja na eke na akwụgo na azụ nwe ibe na-eme. A na-ekwu na Fada Jovik ka asị Jovik ine mmadụ anya fụ na a na-ebogo ya ọgwụ ya na ọgwụ ya na ọja asa mma akụ je zụta nwa ọwụ ibe niile kwa na-asị ka agawa ebe ụkwa mmadụ ekpe o nwere ndụ aja na ihe ọ ji ebine n'ụwa bụfụ ọgwụ nkebe ibe ahụ ọ dụfọ ndụ ka ọ ihe ọ ya abịa nene ka a na-egbu ụmụnne gị onwe ha eje na-ekwu okwu onye ji obodo ọzọ eruchitere ọdụ mmadụ dị n'aja na na-ahụ onwe ha na-ekwu okwu nne m jisi ike onweghị ya echefugo n'ụwa amaghị agaghị echi n'ụwa bikos na ụmụ aja na ka ị na-azụ ụmụ anyị mụrụ ka ị na-azụ ya ọ bụ mfe anyị nwa ofe anyị nwa eribe n'ihe anyị batara sa anyị nwa mana ụmụ anyị iru anyị nne m jisi ike Chukwu na ndị ama gọziere ngụ nne mmiri chiere ngụ na nkwọ eke Chukwu chiere ngụ oye chiere ngụ ikuku chiere ngụ ya ekwukwere ka ihe ọ na-akpara n'ụwa asịrasị anọ n'ikuku ba ya ọ gaghị adị ire nke ọ na ama na ekwu onye ahụ ya ṅụọ mmiri ọ gaghị adị ire ọzọdụ ụkwụ na ana kwuru ekwuchicha ya anaghị aja anaghị emebie nne m isi ike ọ ka ọdụ maka ya na-azọ nne m Chukwu na ndị a na-chere ngo nne m o isi ike ụwa na-agwọ ọ ike na-agwọ ha dịji confuse onye o nwere ihe program Victor mfụrụ mere na-asị ya
ọ na-ekwu ọsọ mgbe ajọ mmadụ abịara Anambra ọsọ na ọ na-ekwu okwu ireriz de Nnamdị ka ọ gịnị sọmbọdụ chetara ya ọ bụ chetara mgbe eji Nnamdị ọsọ na-ejidogo onye dị etu a maka na ha kwuchuo ọnụ n'ọnụ kwuo alụ n'ọnụ bache na ọ ga-enyefe pawa Naijiria adị sọpozi ya o nwere ihe Nnamdị kwuru ọ sị jee savụ ọha bịa wute ishemi bịa wute ihe ihere si etu ọ na-egosi ndị mmadụ ihe ọ na-egosi ya anụmanụ Imo steeti n'elu dezie wee na kịta ka o nwere idea na eji edobe egbe na mma ka amara ka a ga-esi teta after ka o finish na ụmụ Imo steeti na-egbugide ụmụnne mana ọ na sometimes nọ etu a ajụọ m onwe m ajụjụ ọkwado ụmụ anyị mụtatọ ime mekana pepụl ahụta na ka ị na-akụziri ka ị na-egbu nwa mmadụ ka ị na-egbu ma nke gị ịnọdụ a na-atụ bọmbụ o nwere nke ọfọ na skuulu ọsọ ndị skuulu ji ekwapụ na skuulu ahụ bifo ya bịa ebe ahụ na ya ga-atụ ha ncha bọmbụ mmekọta ihe ji mmadụ n'ọ na-apụ mmekọta ihe si nwa so na ọ bụ onye Igbo nna nnekọta ụhụrụ etu adụm confuse kedu ihe ndị Fulani a mere ndị ha ji were dịka nna ọ na mgbakọta ihe isi ọwa m kedu ihe ndị Fulani gwara ndị iji egbu nwanne gị na-egbu nwanne ọdụ ka ndị Fulani ahụ ga-ekwe ka ichi aba maka na ị ga-egbukwa na-eti ichi nwanne enwere idea bịa ọtụtụ ji egbuo nwanne gị gbuo ụmụnna gị ije na-egbu uchibe na-egbu ha ncha ọdụ nkaba ga-enye gị siti ahụ ka igbu onye gburu nwanne ya onye ọzọ ka ya afọ ha nnekọta ndị anya adị m ahọta Chukwu beziela anyị na ọchị otu Chukwu bezie ọ ncha niile onye ọ na-etete waziri ike na akọ nke ọkụgodoro nke ife na-emegbugo ha ncha mana ọ bụrụ ya battle of ihere onye ọnwụ na stand ya nọ ka ekwu okwu awọ nsuko onye mgbe ya egbu mmadụ etu ahụ mana a na-ekwu onye ọrụ agbachi nke ehu fada si na Simon ọbata obi esi ya sịsị gbuwe ndị sekuriti ọzọ gị ọ naghị ekwe mana okwu ọbata obi ekwuru ọ sịba na o nwekwere ndị bụ egbe abata obodo a na ndị aka nọ n'ụzọ na ha bụ egbe abata ndị ha bataba ewerekwa egbe kpa ifa oke na ọ na-ekwu ma Kalaba side m ihe a n'ọdụ iche na iruo Kalaba ị nweghị ike ịnọkwa so na onye Kalaba na DPO shi ugwu asa batara na bịa na Kalaba asụ na DPO onye Kalaba ọdụ nsọgbozu na Kalaba iru oju onye ndị nọ saịdị ya mana ba ya efọ DPO from Zamfara bi obodo a bụrụ DPO ba ndị ba ya na-efe a na-egbu nwa oke sekuriti nọ ba ya a na-ekwu kịta nke ifuru ebi pọmp ashọn ha ji mana ndị Awụsa ma ndị Fulani so ha abata bịa eburu eke biri ha eburu na-eche anyị ndị ha dị ekwu okwu ha dị afọdụ datin ọ dịghị ha dị eme na Kalaba ama travel nwere obodo m adịje ọ dịghị ha dị eme na Kalaba ọ dịghị ha dị eme Kalaba haji kọsa ma na ndị a niile bụ ịvụ na ha bịara ka ha kọ nke aha n'ọba ya ka ha chọrọ ka ha kọ nke anyị nne m jisi ike Chukwu na ndị a na-echere m jisi ike nne m ihe ọma ọ na ha asụ anyị abịago ụwa abịa abịa ndị anyị ga-anọ Biafra ga-abịa n'ihu anyị ndị anyị ga-afụ ya nwa aṅụ dị na ya obi dị na ya asụ na Chukwu o nwere okwu nna m dị ka akwụkwọ ọ sị gị na ị na-akpọchu gị gbọọ Chukwu Okabịa na o nweghị ihe ọrụ gị ma na ọbụla na ezigbo Chukwu Okabịa ma na-alụ ọrụ nne m onwe ihe ga-eme ya n'ebe ahụ ọ ga-ejicha ya pụta ihe ndị Fulani fụkwa aka ka ha egbu nwunye na Kenya nwere ihe a ga-emenwuzi ya n'ụwa so nne m biko si na ike nne m Chukwu na ndị a na-echere ngo ihe emenego na ihe emenego n'oye na aha Chukwu Okabịa mapụrụ imere ha ihe niile ise nne m ike isi ike amaghị agara eche ụwa amaghị enwere ike echinata maka na ihe bụbụ ọzọ ụmụ ogbenye ọzọ ndị a na-egbu ọzọ ụmụ aja ana and ụmụ aja ana gara eti gị na ekpere oge ọbụla ọ bụrụ na a na-eti gị na a na-eti iburu gị sins so nne m isi ike kachibọ nne m ụmụ aja ana ụnụ afọ na anyị abịa na njedebe this program echi niile anyị abịa enwere m ike ime program na-abụ echi ofuke nke bịaranụ mana ihe gbasara asọlụ udo na ndị otie anyị efinishi echi niile ụnụ anọ n'ife nkwụrụ ụmụ aja ana biko ụdị dọtị ọsọkwara fa na-ekpo ọsọkwasị si na a na-akwụfa milion hensi na ọhawụ ndị amị etinyekwe n'isi ebe ahụ ọnwụ na ọnwụ YouTube destin ma na-egosi
ozu ndị egburu egbu na be anyị and ozu ndị egburu egbu and ndị amị egburu egbu ụmụ Igbo throughout. Hello? Nne m mgbede ọma. Nne m alụ ọlụ ebe ka isi wee vọpụta nwoke nke a dọrọ n'ihu ebe a ka ite ọka gbara ọ bịara bịa gosi anyị na ya ovu amụ hụrụ chara iri ndị nne nwoke ya gba n'ahụ m negodi ka afịa ha negodi ka ihu ya dị ka ihe mere mba m ha onwe dị ihe mmadụ ama mfụ na ije nwere onwe anyị nọ n'ime ya ịmakwa mgbe mfugoke ala asị bụ na 2021. Oh, even na nwoke anya face to face. No. Ebe ọ nọ na-akọgheri ihe ọ na-akọgheri. Ihe ya wee fụ na nwoke ejighị okwu. Nya apụrụ again. I'm surprised if ya today. Nna o nwere ewuwe ma o wepụtara sị nọ sista wa ka m gezie nya ka nọ n'ibe sista wa kwuru ọ sị ya akpọ. O nwere anything na ọ kpọrọ. Nwoke a yụrụ afịa. Oge abụọ ndị Igbo afịa ụmụ Biafrans ekenekwa m onye ọbụla. Nne thank you so much for ihe na-emere anyị. Ọkwa ifu nwoke a Chineke nna ọkwa ifu achị niile a ha na-achị onye bilite okwuo nke onye bilite ọchọ ofe ihe ọ ga-asị na ọbata obi ese ya ma ọ na ọbata obi eme mana ihe mma bụ na o nweghị mbọsị nji wee nụ ka ọbata obi si na onye ọbụla dobe egwu ya na a ga-edeclare Biafra na June 2nd. Ife ọkachi si eju ha ọnụ ụta ka ọ dị ka Madam Bauba ụta ka ọ na-eche abụọ mepe ọnụ na-eme anya ka anya onye oshi ọ na-eme. Efula na opinul onwe ya efu news o wepụtara ya na ewepụtara ha today. Onye ka sendịrị ndị be anyị dị link ebe that news dị ka ha baa na ya ka ha fụ enye na-eburu ya that news na ebe that news si na ndụ na-ebu ya news ka amara the kind of thing na believe. Instead this idiot ya bịa jefu ọbata obi bịa gwa anyị nye anyị information about ọbata obi na ya eji gofe ya na ahụ dị aka ya awadị ya na ibe ọ chọrọ ka all these criminals mkpụrụ okpoji social media fight for Finland. Who against Finland? Who against investigator? I followed today na Twitter. Oche na anyị bụ ụmụaka na-aghọgbu chefuzie na Finland ugboro one ka esendị ala ọbata obi suicide bomber. Ugboro one ka esendị ala ọbata obi suicide bomber mana Finland nọ na-protect ya ọ bụrụzie kịta anyị maara ihe na-aga na ya jee nọ na afọ m ebe ọ nọ na-efe isi ka oke ngwere na-ekwu rọbish ọ na-adị na-ekwu n'ọnụ ya aka na-egekwana ya ntị. So onweghị ihe ụra mere anya ọkwa pụta gbuo dike mgbe ihe ike mere achọwa dike. N'elu ụdị advice ọ na-enye ndị mmadụ ya otu ọha ju ebe niile advice o wedebere ike inye ụmụ Igbo bụ onye ọbụla jee chọọ vigilante. Ụdụ na onye ọbụla jee chọọ n'ọgụ were fertilizer gụ were ibe na-egbu gụjee gha ya n'ihe ịkọrọ n'ubi ịghachazie n'ihe ịkọrọ n'ubi ebibatazie ọta anya ihe agha green gụ poison green ịkọrọ ihe agha ya poison. Onye ahụ amaziri m ịghachazi ibe niile ịkọrọ n'ubi poison ilibezie gịnị ọwụzie na ebi abịa ha nna nwoke a mere alụ ọwụ dị anọ imechazie nya efi ahụ bịazie taa anya ama onye nwe ana ahụ ama onye kọrọ dat ka ezi ife ya eme dị family nwe dat mere ya wụ ihe. And the community isi onye ọbụla wee vigilante onye community ọbụla wetezi vigilante ha yuzukwa na egbe ha were osisi oke ha were westo odo na madam ha ekwugo na westo ịghọtago. So nwoke ya ejiri okwu mgbe hapụrụ ya etegori aka na ya bụ gịnị vasika o tegori mgbe m anaghị efolo di ya ma anaghị egi ya ntị maka okwu ya na-ada ka okwu onye
akọ na uche na-adịrọ and ebelieve m ihe ị na-ekwu ewekwa ike were grupu nke ọ na-ebutere ya mmadụ na sponsor those people dị na-egetu ya ntị ọ sị na ya wee ndị a na-akwụ ụgwọ na-akwụ ya ụgwọ na ya na-ewere lot of ndị ya na-esendiri ego ịghọtago who knows asịkwa m na owe ndị oji mana who knows because the way these people si ekwu okwu ha na-ekwu okwu ka ndị nwụrụ ala ọ bụgodị ndị eji milk wee zụọ onye ọbụla na-eso Ngozi Orabueze na anyị kwesịrị ịma na onye ahụ enweghị mgbe onye ahụ ji wee chọọ iso bịa ihe ndị niile na-ese kịta ihe ha na-eme doro ha anya ndị niile na-adị many people chọrọ Biafra withdraw go onwe ha that's what ihe m dị sure efọrọ mbọ Loza na na-emezi ọ na-emezukwe program ugboro na-abụ ugboro ịtọ nnecha ngafe sinsi nnụlụ ebe ọ sị na ya na-eme nkogheri ya kọghericha ibe abịa na-akọgheri kịta ebe a na ọnwụ na ọbata obi abụ ya jewala sinsi ahụ ka onye ahụ ka m ji si na ọ basụghị ụlọ m nwe iwesti time mana o nwere ebe nna ata ga-etinye o nwere ebe mma woo megide luzie that place amarazie m jos ya mere nnọọ mere program ya kọgheri ibe mee kọntenti kparaba egie emenyezie nnọọ nsogbu mana o nwere ebe ya wụ ọbatazie ihe isi Reverend Father nwere ike ịgwa ụmụ bụ na the solution to our problem bụ anyị wee je chọọ vigilante instead of anyị wee gba mbọ weta freedom anyị that is onye mere ndị Igbo ihe a ọma mbakwa ahụ ọ nọkwa ebe a gwago na Peter Obi ya ewu n'election n'ọkwa ndị Fulani ya achịkwa ọ na ebe a wee gwago na 2031 na ya amarago onye ya achịnụ and ya amarago onye ya awụ vice president and onye one of governor ọkwa ịghọtago 2031 na 2031 yes onye okwu asị mmụọ ọkwa ụkwụ ji agụ mgbada abịa ya ọrịrị mgbe ọbata obie nọ na ọ ga-ekwu okwu o nweghị ike ikwu okwu n'ebe ọbata obie nọ mgbe ahụ ọ na-ezo onwe ya ezo ọ na-ekwu ọ dịka afọ kịta anụ wo mepee ọnụ ya wee sị na nwanne anyị nwoke eji na Finland ọkwa ifo ebe ka o si hasa ọ na-ahasa vootu a were ekwu okwu ya wụ obirigo ite akpụ rere na-eshikwu onye maka ọkụ ya dị ọsagokwa ọnụ ụtụtụ wee bịa nọrọ ebe a na-ata this man na Samoyi ka m hapụ gị biko na mmadụ wepụta ka iwechi wee dee n'ebe ndị ha chi otu a iche na ha ma ihe ịma nwa na ha mara anything na ha bụ empty vessel ụmụnne nshianụ love ọnụ anụwachi amarọ na freedom is the most important thing than ịchọba vigilante and the vigilante onye bụkwa n'egbe ndị vigilante onye bịa ojide whistle onye agbazie ha egbe ha afụọ whistle ịghọtago nne thank you biko for your good work. God bless you and bless your family. Wow, ụmụ ajad anyị anakpụ doritin nna agwa unu datara any news from ọbata obie esi na newspaper Finland wee pụta ọwụ na Ngozi Olabugbolo Fulani commander in chief of terrorists wepụtara ya just forget about it ihe ahụ mmadụ na-ede ya onye ahụ decha ya ewepụta ya as news ọzọ ọnwụ na ebe a dịsị ndị a si wee wepụta that news ahụ adịrị latest news ọbata obi adịghị n'ime ya unu nụrụ mgbe anyị jere Finland our ọbata obi father adoptive father ya say that na ya gụrụ na news and ọ kpara afa the newspaper that na ekwere na investigation agwụgo na emechigo investigation na ha emesigo investigation ọdụ this place Ngozi Olabugbolo Fulani commander in chief of terrorists si wee nweta this news o nwere anything gbasara news about ọbata obi dị n'ime ife antim tinyere ọnụ sunu follow on the link ban n'ime link ahụ fugodu n'ibe dị na link ahụ
Mara how many news enyela about Obie, not even that rink. Ono for that Nangozo Labugolo Fulani, that woman were criminal. In fact, worse than Ijugu Nezioku. And the data one from the main one the lady attacking ya. Nyama no way did I tag your own way. Tag your own way and go to it or tag your own way. Nkengozo Labugolo Fulani tweet this morning or tag your own way near. Couldn't wait for this woman were criminal. And on na ifolo onya ima that na ina-eme onwe gi oh yeah, like everything copy anro na WhatsApp group niile nyanga na-ejizi aka ya tweet something na post or nyanga na-ejizi aka na post na WhatsApp group niile nyanga na-ejizi aka ya post information o jizi aka ya because na all this language so for social media of go no business ya ka na-eme that they can do it na eme we wed ya ojizi aka kita na WhatsApp group ni na na-ejizi aka ya post. Imagine Ngozi Olabugolo Fulani, commander in chief of terrorists, ijizi aka ya na post ihe na WhatsApp group. It's a shame now. Ono recover to be na ịpụta na post ya na WhatsApp group. Awali na mazi na Kano. O ibe njikwa mmadụ na-aba afa no ife ọ na-erate onwe asị, which is not possible. The woman enwero shame onwe na-aka ọlụ. Ana m agwa Ngozi Olabugolo Fulani, commander in chief of terrorists, WhatsApp group can never help you. If you like, seize all the WhatsApp group. How many WhatsApp group he sees? Okwa WhatsApp group ndu nke ndo okwa nda na ebe a. WhatsApp group ndị your state mmadụ one nọ n'ime. WhatsApp group all this rubbish schedule na social media mmadụ one nọ n'ime. WhatsApp group ezamuru n'obi mmadụ one nọ n'ime. You can never hijack WhatsApp group the whole Igbo mụrụ ọzọ. Never. Even if you hijack you will pour from there because you will rejected nonsense. Continue to disgrace some wegi. Continue to make okay one mother. What if you want? And they can never want anything again. Never. It's a promise. Ngozi Olabugolo Fulani, commander in chief of terrorists, Jackie for Batobia na Finland. Because him and all the girls. Nandi Marinajo, Gini Mariji Benja for Batobie, Ijo Tibe Koduko, Buputa, Kawu Pobi, Fisuguja for Batobie. Hello? Hello? There. Yeah. Give what you gonna waleze. So munem ekene mo n'ọzọ. So ife ọsọ Ngozi Olabugolo Fulani na-eme oro ọsọ kwa anyasị ebe ọsọ kwa anyasị. She can never do more than oke nwụrụ anwụ. Never. Onye emekari oke nwụrụ anwụ. The original na-agwa ụmụ aja na nekwe na our land ka ọ na-ana. He continue to follow this woman. He mara that na inya e mara that ne enokwa ya onwe yo ndeba na asina madu no ho ehu nya ka ino. Our land is going. Here this woman ji akodu kini no on ekonu ko kai focus on egeyenti while our land is going. Umu ajane. Kai be no together. And this idiot up on the phone. Never you call my line again. You what you gonna wareze. Or you gonna wareze. Or if you and I like in kissing a palm well, easy way, palm a sim palm out you gonna wareze. Onyen choya wamoku ya wamoku, onye ma choya wamoku. You were a stupid idiot. My own and I watch him. And never you call my line again. Go to hell.
agwasịa gị ife ngwara gị onweghị ọzọ so ụmụ ezigbo mụrụ nze m ọzọ ama asụnụ kacha ife ụla dole edo ka m na-enye unu ya ala anyị ala ha n'udo anyị etete n'udo anyị afọ echi niile nye nna ya Chineke ebe ụnọ ogologo ndụ na-arụ isi ike isi unu ezinụlọ unu n'isi mụnwa n'isi ezinụlọ m ajọ mmadụ oke mmadụ ebe ọ sụkwa afasị faya afụnata anyị mmeri ya wụ nke anyị echere mmadụ onye chere anyị eji isi wee bụrụ anyị akpọ mmadụ na mmụọ ukwu anyị akpọ mmadụ na mmụọ nta mana onye ọbụla kpọrọ anyị na mmụọ ukwu o ji eji aka eze onwe ya oku onye ọbụla kpọrọ anyị na mmụọ nta eji aka eze onwe ya oku ọ na-esi na ya ọkpalafa ọgwụsị ya Hello, ada ndị Igbo niile. nna be anyị ndewo Ọjụ ga na-awara eze. nna be anyị Nne gere m ekele. mgbede ọma ezi nwanne m mgbede ọma ha sị ka m kelee gị maka ebe unu si wee bata ha kpọbụ nwanne ụnyaahụ mana data m bịara ọgwụ so I continue ozugbo Chineke ga na-edughị ọpụpụ na mbata gị maka ihe na-emere anyị ọ karịrị n'amago mmadụ na-eme ha ọ naghị ama ihe ọ na-eme etu ọrụ ọndụ nọpụ na-ama ihe mmadụ na-eme Chineke ga na-echekwa gị n'ezinụlọ ọpụpụ mbata gị niile jisie ike nne jisie ike na ọ ga-adịcha mma ọ ga-adịcha mma anacha mma mgbe gị na Papa Simon ya kpa na-ekwu mgbe ọ na-asị gị ịsa na ya mitie ya ebe ọkwa ị ga-aga na ebe ọ sị ya ga-anọ ebe a isi oke ka ya jee bịa so I watch him everything etu ihu si wee ime nnọọ ishike nna nne ishike kachifuo gwa ụmụ aja na ngwanụ kachifonu obikonu ụmụ aja ni unu ejekwe na-aba eniten ibe ọsọkwa nyara ọsọkwa na-asa toilet ọsọkwara hesi na bayi akwa minitri ma bụ oyi ma bụ emiyo sistem a ha ji bịa jump on of papas ya kachifonu ụmụnne m bye bye ka ọ dị n'echi